Hello, Biafrans, lovers of freedom all over the world. Join me today for us to continue with our evangelism of Biafra, our new nation. Biafra is our religion and we must evangelize. Join me from wherever you are. Join me, my people. We have to evangelize. We have to talk about Biafra. We have to tell the world about Nigeria. Nigeria is a very corrupt, very hopeless and useless nation. Nigeria has failed. They will never come together. Nigeria can never be one. Nigeria is only one to the Fulanis and 1,000 to any other race or any other tribe within that region. So my people, join me and let us continue. Nigeria must go down and Biafra must rise up. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ekene m nwoke, kene nwanyị, kene ife na-emeli Igbo ife. Bịanụ ka anyị sụọ ndị Naijiria akwụ maka na Naijiria enwere ife fabụ. Ndị be anyị kama unu ga na-atụrụ ndị Fulani kidnappers ego, bịa tụọlụ na Biafra Republic Government in Exile. So ebe onye Biafra nọ na n'ụtụtụ a, ya bịa nụrụ nke bụ eziokwu. Welcome, William. Good morning, good morning. Thank you for joining. Thank you so much. Let's get it on, my people. Let's get it on with a jingle. Let's get it on. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no, Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Because of envy, we love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now.
Nnamdi Kanu now. Free Nnamdi Kanu now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on your living letter, you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Free Nnamdi Kanu now. 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 Let me hear you sing. Everybody know my joy be singing. Free Nnamdi Kanu. Whoa. Free Nnamdi Kanu. Yeah. Free Nnamdi Kanu. Whoa. Yeah. Yes, so my people, wonderful Biafrans, thank you for joining me. Elias, come close, And let me tell you. I must tell you people, Stay away. yesterday our information minister was here. Ndị be anyị, ka m kenekwa unu niile tupu ekpe m ekpere ụtụtụ. Ana m ekenekwa William, ndewo. Nnamdi, ndewo. Eukeria, ezi nwanne m, daalụ, 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 daalụ. All must continue to hail Biafra and NK. Ndewonu. Our information minister yesterday, o nyere anyị instruction, wee si anyị bụ ndị nọ na media na ife anyị ga-eji wee na-emeghe our program bụ voice a unu ga-anụ kịta, voice Madam Vam 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 and Madam Orabugoro Fulani, ka unu wee mata the internal enemies. Anyị ma ndị external enemies bụ Fulani na ndị ọcha mbi na befa. Ọfa bụ our external enemies, but internal ones bụ Madam Vam 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 na ndị otu CRC na ya bụ Madam Vam 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 a. Ọfa bụ ndị ilo anyị, ndị si na ịzọ one step forward that we must go backwards. O wee si ewelu their voice wee na-emeghe our programs. So ka m debekwa my flag na ya. Onye amaro na mbụ a Biafran must see it from this flag. This flag bụ ya bụ our flag from the time of Ojukwu till now, and it will continue. We will never bring it down. It will continue to stand like this until whenever. We are not giving up. We are not backing down for Fulani. Never. Fulani afugo nketa obiati n'ebe ndị Biafra nọ. Fa na capture obodo, but our land bụ the last fa ga capture. So ndị be anyị, tupu ka m gaa n'iru, ka m kpekwa ekpere. Olisa bi n'igwe onye nwe ụwa, ekene m gị, ekene m gị. O nwere ife anyị ga-eme n'ụwa a ghara idobe Chineke n'iru, maka na ọhịa bụ isi ya nwe ụwa. Anyị ga-enyere ihe nsọpụrụ, nyere ya otito, na-ayụ ya ka o reliziela anyị Maazị Nnamdi Kanu. Ndị ji Maazị Nnamdi Kanu bụ worst criminals. In fact, onye ndu anyị bụrụ a criminal or a freedom fighter, defender of his own people. Release ikwela anyị our PM Maazị Simon Ekpa mma eji gbuo agụ. Gozikwala anyị our APM Maazị Oge Nkere, onye si kịta na kama ya ma enweta Biafra, kama ọ bụrụ ọnwụ na ya dị ready ịnwụ, biko Chineke nna ọmanwụ.
chedola anyị maazị oge nkere na ọnya ji ọkụ na-eweta Biafra kịta ọkụ anyị ji afụ ụzọ. Chedokwala anyị triple general bute ụzọ. Chedola anyị nje makeup. Chedola anyị kọmanda gentle na ndị kọmanda ndị ọzọ ma amara afafa na ụmụ Biafra niile na-atụ ego anyị ji eme ife niile anyị na-eme, like ndị Lithuania fasi na ọfa nwatụrụ ego fa ji wee nweta obodo fa, anyị nwa wee na-atụ nke anyị. Chineke biko mee ka akpa ụmụnne anyị ghara ịkọ ego. Ndị niile na-atụ ego a, taa bụ donation day anyị by 7 p.m. Biafra time. Nna biko bula anyị ụzọ kpele anyị azụ. Ise, ọ ga-adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma. Ọ ga-adịla anyị mma na Eke, dịla anyị n'Orie, dịla anyị na Afọ, dịla anyị na Nkwọ. Ise, ise, ise. So my people, daalụ, daalụ. Thank you Benjamin. Daalụ nwanne m. Thank you. We move. Yes. NK. Ndo nwanne m, daalụ. Ọ ga-adịla unu mma. Ka anyị ga-edis Madam Vam Vam Vam. From Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. How the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brgie cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they don't go. They can't move anywhere. Not when. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. How the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brgie cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Ngwa ndị be anyị kịta. Greetings Ruby. Ndewo. Ndewo. I appreciate all of you. Biko nu na-eklik kwa na unu na-eklik ọ na-notify ndị nke akabataro. Maka na ndị be anyị tosiri ịdị na-anụ ife niile anyị na-ekwu. Ụmụnne m na ụmụnna m, ka m kọwala unu ife dị na this very onu mmadụ na-aba unu n'okịta. Ịma na ndị Igbo na-atụ n'inu si na akpịrị kpọpụrụ anụ a na-edolie, dinta na-edo anụ. Onye ọ na-achọ ịgbagburu anụ anwa akwa ụkwara ome anụ anwa gbapụ. Ọ dinta ka ị ga-eblame ka onye a na-achọ ịgbatala anụ onye anwa bịa kpọpụ dị were ụkwara kpọpụ dị anụ, kama ọ ga-edie ọkpọpụta dị tin anụ anwa malụ na onwe onye na-achọ ya ọgba ọsọ. Ị nwere ike iblame dinta. Fulani si na fa chọrọ iwelu the whole region of
Wazobia, yeah, Hausa, Igbo, Yoruba. Igbo bụ 40 United States of Biafra. Maka etu a ka m si akụzi nkụzi nke m o. Hello, Laz. I do appreciate you. Ndewo. Ewo. My brother Wisdom. Ndewo. Good morning. Ụtụtụ ọma. O nwere ebe anyị na-eje taa ka anyị kọba anya bụ akụkọ. Maka na ndị Achịnafa ga-emeri anyị impossible. Unless money dịrọ determined ka Biafra bịa. Whatever it takes. Yes, Laz is greeting his fellow Biafrans. They will hear. Ndewonu. Mmadụ na-abụọ etinyela ebe a like ringleaders bụ ndị nọ na-edeceive PM oge PM na around. Unu gaa na nke vam ife ọ ga-agwa unu bụ na ya bụ Amo Biara for the PM. Amo Biara. Mana PM kpọtalụ these men. Kpọta these men bụ Moran Global lobbyist firm. Elias bụ partner. Madam Van Vamasia come close. Ọkwa unu fụrụ ya mgbe o je 2 months ago, 18th of June, the last day, kiss a PM like Judas kissed Jesus. Manafad no here. Wee jide ife niile, all the structures PM lelu down, wee na-destroy. Ngozi bụ onye jidere sụọ, ṅụkwasị ya n'enu sụọ ya pịata. O nwere ife ma chọrọ ikwu. Maka na fa agwa gị esi ya na gị bụ onye Abakaliki kama gị ga-eweta Biafra bịa na anyị niile bụ ofu. O nwere onye bụ more Biafran than the other. O nwere onye bụ more Biafran than the other. Yes. Ọ kparịgokwa onye ndu this big mouth. Ọ kparịgo onye ndu somehow before. Ọ bịakwa kparịa PM ya na PM so okwu. Mesi ọ bịakwa yọ ọ na-achite. Kịta o bidogo. O nwere ife dịka gị na nwanne gị na-eme ife. Inye aka n'inye aka ekpe na-asị asị na-agagharị. Ị na-epe lips nke ndị bekee na-akpọ lip service na ịchọ Biafra. Whereas ọ bụrụ ife ịchọ. Ife ịchọ bụ iji Biafra na-ekoga, na-eme ọga, na-eme ka onye ọbụla fụta gị ka amata gị. Ọ ife anyị bịara. Anyị bịara ebe anyị measure a personality ka anyị bịara ịchọ Biafra. Ọ si Elias ya come close. Ọkwa onye ọma na ọga ya mere employ ka o wetela ka ọ bụrụ lobbyist jee mee ka countries recognize anyị. Ọ si ya come close. Na ife ọ na-achọ na ọ ma succeed. That is ọ na-agbazi PM mgbe okpuru openly. Ọ ife ọ bụ. Maka na kedu ife ọ na-akpọla Elias for? Ya na Elias ọ bụ onye Fulani. Kama ọ ga na-akọ Gumi, ime mmekata nụka onye a ji ọnụ ya kpọtụ afa Gumi, maọbụ Shetima, maọbụ Garuba, maọbụ Pantami. Omemie, ọ sịrị oge oge kere, ọ sị gị Elias, ọ sị gị Soni Akparawa, ọ sị gị Nwada Betty. O nwere ebe o je, ọ nọ na-akọkwa m, somebody abịa gwa m ya, nsi onye anwa ya kọba na ọnụ ada egbu mmadụ. This van mechara m ife na media team. Onye bụ na marapụrụ media team bụ Maazị Soni Akparawa, our information minister. This van m fụrụ ekwensu ka ọ bụ. Devil ọ ife ọ bụ. Ọ ya nụ ọgwụ Mozambique ya jisi ike. O nwere ife ọgwụ bụ onye kwelu chi ekwelu. Ọgwụ bụ ọkwa dibịa gwọcha ọgwụ. Anyị niile bụ Afrịka. Dibịa gwọcha ọgwụ ọnụ ka ọ ga-eji wee kwue. Gị nwe welekwa ọnụ gị kwugharịa ya. Etu ọnwa ka ọ ga-adị ọ back to sender.
Kedu no ife mmadụ melu ndị be anyị? Ịma afọ onye Fulani na-akọ Shetima ọnụ ma kọọ Buhari ọnụ. N'ije na-akpọkọta ndị niile a abịa na-egbu ndị mmadụ na be anyị. Ife niile bụ structure PM tilu together. Ngozi na ada ndị ụchụ na ndị aji ọnụ wee na-ekwutọsi na-akatọsi ife niile anyị na-emebi obi ndị be anyị. Ndị be anyị nụrụ ana ife ụfọdụ n'ọnụ ya bụ vamvamvama fagbaka because information is key. Ọ ife ịgwalụ ndị mmadụ kafa ga-ebelieve. Mana mụnwa na like before m na-agwa gị ife m ga-eweta vidio. M weta vidio ahụ, I will analyze it my own little way because nobody is perfect. Look at it. Ngozi Orabu Fulani oge ọbụla ọ na-afọdụ ya ka ya were onwe ya fanye PM n'ọnụ. Ọ ife o ji wee convince so many people na ya na PM bụ 5 and 6. Not knowing na Ngozi nwere agenda. Madam People's Club ya na Madam Ruby Fabụ ndị People's Club wee zoo ye to PM. Oge fama na fe welugo PM tinye n'ime Fabiazia na-agwa gị abụkwa m onye People's Club. People's Club governors and ndị ọhaneze ọfancha nọ na People's Club. Ndị otu atọ eze ndị Fulani na-enye oyi well na Ifeanyi Ụba Fano with PM na campaign for Ifeanyi Ụba ka ọ bụrụ gọvanọ na Anambra. O wee bụrụ kafasi wee nọdụ na-egbu PM ma PM amarọ. But thank God na PM ka dị ndụ. Ọ ga-apụta one day. Ọ ga-apụtarịrị. Nke a our APM na-aga to congressmen na canvas for their release Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa. Hello Chinenye nwanne m ndewo. Thank you for joining my people. Na-click kwano the like button. Na-click the like button. Onye ọbụla tosili ịma ife na-aga kịta. Onye sozi na vamvam na ndị CRC. Onye sozi na Ngozi. Rapụ fakafa pụọ. Daalụ my sister. Ndewo. Ọ ga-adịla unu niile na mma. Onye niile na-achọ Biafra genuinely. Forever and ever, generation ya ga na-afụ light. Ifeọma. Mana ndị nọ n'ime Biafra wee welu Biafra na-akpa ego. Ọbara ụmụ Igbo a na-egbu unu na-eri. Unu echekwana na Igbo bụ only 5 states. No. Igbo bụ the 40 United States of Biafra. Ngozi ji wee na-adafegharị. Echem na Ngozi bụ a PhD. Okeje generate enu her own name. Ọ na-aza USB. Ọkwa ya bụ onye Abakaliki fọmụ USB. Ya nwa bụ onye ụga as she claims. Onye Fulani stroke ụga. Ọ na-eyuzu ife onye Abakaliki creative. Because this is where I am going to. This is the way I'm thinking. Anya bịara ebe a ịkọwa onye si ebe o si. Unu amara ebe ndị Fulani a na-achị anyị, unu amara ebe fasi. So, our Minister of Information yesterday, ọ bịa kwuo okwu. O wee sị, daalụ Nnenna, daalụ, onye nwaanyị gọzie gị. O wee kwuo okwu wee sị, ndị media team, before unu eme program, unu were ife a na-eme your jingle. So, ka m kpọọ ya again ka unu nụ. Maka na vam ife dị ya n'isi. Ex-Brgie cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra. Biafrans already stopped them on their track. That is why they don't go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So, Elias, come close. Let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close. Let me tell you.
stay away. Ifugie no ifefa ji wele PM. Ọ na PM no vam oge nwe nerves we meghe his dirty mouth we kwuo ụdị ife a. Ngwa na ife Daily Post dele ebe a. Daily Post bụ Zoo Gota Media. Or say Brgie acting prime minister provides explosive testimony to the US Congress calling for the release of Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa. Ọkwa Daily Post Daily Post Nigeria. Kunu wefuna news. Information is the key. Information flies. Information. O ife njiwesi. Etu a information minister si ka ewere ife a na-eme jingo. Let me start this morning. From Biafra. You can't succeed. You can't succeed. Knows how the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how. Una fugo na onye oshi ga-ebu ụzọ kpọọ gị onye oshi. N'enu nwanyị onye Fulani a, ọ na-use the word Fulani, ọ na-deceive ndị na-esie. Ọ na-deceive the gullible ones. Ịnụ ka ọ na-asị Fulani, iche na ọ dị against ndị Fulani, ndị be nne ya. Ndị be nne ya, ụmụnne ya, ọnya nwagwalụ ndị be anyị si our BDF, our BLA, fegbukwana ndị Fulani. Ndị na-egbu ụmụnne gị, esi fegbukwana. Ọkụnụ ma na ndị a niile abụrụ Biafrans. Fabụrụ. My people, o nwere ọkwa our General Eje Makeup. Amazi m o nwere so many titles. Ọ bụ General, Brigadier General. E promote gị maka ọ na-alụ ezigbo ọlụ bụla Eje Makeup. Amarọ m ezigbo afịa. So ka m mkpọ ọnya ka unu nụ o nwere ọkwa ọnọghị a na-amalụ ndị be anyị. That is going around the social media. But before I come to that, I want to use this opportunity to address Biafrans and all the lovers of freedom over the current situation on ground based on our generals, the Triple General Igwe Putozo, Major General Gentle Yahoo, General Owam and the Beat 44, and the rest of the commanders that was affected. The information that is reaching me over their health is that they were poisoned on the 15th of August 2025. And the information came to my location on the 16th of August 2025. And today is 27th of August 2025. And I am here to let Biafrans to know the condition of our generals. According to the information reaching to me this early morning, is that they were poisoned through the wine that was presented to them. By who? And the substance that was added, I mean the poison, was disastrous on their intestines. And the information reaching to me is that many of our generals are not talking by now. Many of them, most of them, are not yet speaking. So the Biafra Defense Forces all over the world is appealing to Biafrans, the lovers of freedom and the consensus ones,
to go ahead to pray for our generals, for God's intervention. And the men on the ground are also investigating to know how the substance was penetrated. So now, that is the information I want to let the Biafrans to understand, that the situation is very, very critical. The situation of our generals, especially the state commanders, generals, triple general, Major General Gento de Yahoo, General Owam, General Owebune Butozo Ochiaga, and General B44, and the other state commanders that are present. So the investigation is still going on so that we can fish out how this thing penetrated. So that is the situation is very, very critical. And we urge Biafrans to pray for them, for God's intervention. ụmụnne m ọkwụ na-anụ gị, anyị nidili ikpelufe ekpele bikonu. Onye ọbụla ga na-echete fa bikonu. Onye ọbụla ga na-echete our generals. Bikonu ụmụnne m, ka anyị na-echete fa na ekpele. Ekpegokwa m ekpele n'ụtụtụ a. You know, ka anyị na-echete our generals. Maka na news a adịrọ mma na ntị. Nke bụ na fada ekwunwuzi okwu. Mana ka anyị rapụ ịga deep into it. Onye ọbụla lute fa na ekpele bikonu. Nwere ife ga-emefa, Chukwu okike abịa ma ọ ga-azọpụta fa n'aka ndị ọjọọ. Chineke nna ga-ewelu ọbara Jizọs Kraịst wee gbaa afọ ogige ndụ. Ise ise ise. Nekwa na ebe nyanwa bụ Major Brigadier Enje Makeup na-agwa ụmụ nwanyị ndị be anyị okwu. Geenụ ntị. Onye weke gwa m ihe mere ndị ejidesi ike ha ekwe ya hapụ ya. Ihe ka o mere, o si Fulani na-achị nama abata n'ime ugbo ụmụ nwaanyị kọrọ wee nama na-emebisi ihe ndị ha kọrọ akọ. Maazị Nnamdi Kanu sị mba na ndị Fulani unu stọpụ ịlakpọ nama aba n'ugbo ụmụ Igbo. Ndị obodo dị mma wee sị na Maazị Nnamdi Kanu na-ekwuwa ọnụ. Ndị Nigerian politicians wee sị na Maazị Nnamdi Kanu na-ekwuwa n'ọnụ. Ha wee ga-ebubatara ya amị ka ha bịa gbusi unu. Ha bubatara anyị polisi ka ha bịa gbusi unu. Ha bubatara anyị ndị osi imi ka ha bịa gbusi unu. Ka Fulani will take it over your house. Ka Fulani go na chain na your farmland. Maazị Nnamdi Kanu sị na ọ gaghị adị ndụ ụdị ka ihe eme. N'ụbọchị taa, anyị na-awụ ụmụ Biafra. Ndị so Maazị Nnamdi. My people, unu afụgie. Nke a bụ ife ezigbote oziọma. Oziọma our general na-agbasa. Ọ na-akọwalụ ndị be anyị. Ọ na-alụ ezigbo ọlụ. O nwere ife dịka etu o si eje n'ime obodo kpọkọọ ụmụ nwanyị na-akasife obi. And unu ma na oluo Monde ndị be anyị na-anọ n'ụlọ maka na fama nọ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu kpatara faji anọ n'ụlọ. O wee were afa onye ndu wee je na-agwafe okwu ka fa na-ege ntị.
andọ ndị ọkaigwe na-arọ ndị Izuọgụ maka na that area now na-enye nsogbu. Fulani dị aghụghọ fapụta fe yuzuo ndị gọvanọ bịazịa fa na other politicians na ndị ọra na eze fa na-use all these boys maka ndị a na-enye ndị kọmanda anyị isi ọnụ ọ bụrụkwa Fulani ọ ụmụaka be anyị fa nwụcha Igbo fada amazi ife fa na-eme fa na-emegheli fapụta fasị gị nọ our boys nọ IPOB nọ ndị Biafra nọ nka nọ anyị nwa na cause trouble whereas nọ Hope Uzodimma Hope gbalụ nọmba 4 fa wee welu Hope tinye maka na fa no a criminal. Maka Fulani cannot work with you ma ọ bụrụ na ị bụrụ criminal onye omekome ọ ka fa si eme operate ọ etu aka Fulani si eme. Fulani unu afụgo kemgbe fajachi Nigeria since 1960 oge Nigeria ji wee nwee nke fa na-akpọ independence from ndị United Kingdom wee lukwa echi kedu ife ọma ndị Fulani megoro kama fa ga na-aga n'iru fa na-emebi wee lukwa tomorrow Fulani ejidego obodo maka na ọ gbasara ọfa. Fulani is not part of us. Ọ bụ na ịnwụọta ọ gbasara onye Fulani. Ndị be anyị o nwere nke m fụrụ yesterday ọ dị m ka m gbụọ fa wee gbukasịa nwoke egbuka were ụkwụ ya dobie n'afọ gbujie ọkwa ka Fulani amara m ndị a na-enwe obi. A young man anya m egosi m ụdị ife anwa ebe a ka fa si egbu mmadụ iwe gwa m na onye si na ya bụ onye Biafra like Ngozi Ora bụ Fulani na Rafael Ajere ga-apụta na sọpọtụ ife na-aga against ndị Biafra. Nwaanyị a unu fụrụ ebe a afịa bụ Lolo Nneka ọ na-agagharị etu a even na the war front maka agha dị na Biafra land between Nigeria nọ na-egbusisi ndị be anyị. There is war going on. Leko, thank you so much for joining. I appreciate you. Leko, ị ga-agwakwa na anyị eziokwu ị bụ onye Biafra ka ị bụ onye ofe mmanụ maka na Leko anyị na-aza ọ dị very confusing. Ị na-ede Igbo very well. Oge ụfọdụ na-agwa onwe m na onye a bụriri onye be anyị o were afa ndị ofe mmanụ na-abata ma ọ bụzikwa na ị bụ ezigbo onye ofe mmanụ ndewo. Thank you for joining us. Maka na ife ọsọkwa ya bụrụ n'ụwa onye bụ onye ọjọọ nwekwala ebe o si adị mma. Enwe bad people na Biafra land nwee good people. Nwee bad people na Yoruba land nwee good people. Dr. Kintoye bụ one of those ya na Sunday Igboho na-achọ ka enweta Oduduwa maka na before abụrụ Nigeria Flora Shaw na Lord Lugard bụ ndị melu ka Biafra na Oduduwa join ya ndị Hausa maka na Fulani nọ na pressurize fa na-egbu fa na-atụ ndị Fulani egwu. Today fa na support ndị Fulani wee welu ndị Yoruba wee na support ndị Fulani. Hausa adịrọzi happy kita with Fulani mana ọ gbasara anyị because they allow them. But from the onset ndị be anyị dị against Fulani na their invasion into our land. And the Fulani, the last thing Fulani got succeed in maybe it will Biafra land. Because I know my people. Biafra land will never be theirs. It's impossible. I am not just saying it. Our forefathers, they're very stubborn and they can never take our land. No matter what they do. Even white people cannot take our land. No matter the equipment they have. Our land is a holy place.
Holy land. That Garden of Eden, that River Jordan, everything in the Bible or the Biafra land, they can never. Biafra land is the last place Fulani will dream of coming to settle their people in. It's impossible. Those who are there now, they are just there. Ka Biafra biagodu, famale ebe fagano. Also ka geji chupufa. Unu anwa niile fa ji mee mosque, okwa nkuli. Nkuli ka aga kulisie. Fulani can never take our land. In the whole night, they can take every land that allow them to take their land. But Biafra land, impossible. It's a promise to the Fulani. They can never take our land. They will come. You see them when they are coming, but look for them when they are going. Oh, promise. Nkwa ka ị na-ekwefa. Fe nwere ike will our land. So my brother, Leko, I appreciate you so much. Because etu isi akwado anyị as a Yoruba person, o gosili na etu enwelu ndị ọjọọ na Biafra land ka enwekwa ndị ọjọọ na Yoruba land. I'm not afraid. When ife mmadụ ga-eme m, you just have to say the truth. Because all ife Bible kwuru, as a Christian, I believe in Bible. I believe in Bible. Though na ndị ọcha ji Bible wee bịa wogbu anyị. But the truth is that Jesus Christ is the Son of God. And God is the creator of heaven and earth. Even our forefathers that were idol worshippers, they still call his name as Chukwu Okike. He created the world. So Biafrans, if any na anako, dibie gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu dibie. Onye niile na-enye our commanders insi anwa ga reverse back to them. Our commanders will heal. At least if I can nondu. Onye nondu, onye dindu nwere olileanya. This our sister here, all na akpagari, na war front. There is war now in Biafra land, brought by Fulanis. Fulani control government in Nigeria. Fulani, our land is the last place you will ever come and take. You will never get Biafra land. We will show you people that we are not politicized as much as you are, but we are formidable, resilient. Igbos, you can never get our land. Impossible. It's a promise. Fulani, I know you always watch my program. You can never get Biafra land. Forget about those governors. They are deceiving you people. Those governors are deceiving you people. And I know you know it. That they are not supporting you for anything. Just know it that before an Igbo man will serve you, there is something he's gaining. For those 5 governors, they are deceiving you people. Fulani, you can never get our land. It's impossible. If we die, another generation of Igbos will tackle you and deal with you mercilessly. Woto woto. So this our sister, Lolo Neka, she traveled to Okigwe and conducted some survey, which many of Nigeria Zoo Gota media, Shehu, he doesn't do it. Arise News, Abati, FS Abati, he doesn't do it. All of them, Showore doesn't do it. Sahara Reporter, they don't do it. But this woman is risking her life, going to Okigwe, investigating who are the people killing you. And they say it's Fulani and the military. Musa's boys. So I will always come here to tell you people the truth. Kebe eziokwu. Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, a ka na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ozi anyị ji bịa n'ụtụtụ a bụ nnyocha anyị nyochapụtara na ndị mmadụ agbagburu na side arọ ndị Zog na Ụmụala Ọma, to be precise, and other villages na amacha ha.
anyị gara aga kọva ya dịka anyị si kwe nkwa na ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo na anyị ga-ama ọkpa ebe ahụ ka anyị wetara unu eziokwu ka o si wee mee maka na ihe anyị chọpụtara wụ ndị pres anaghị eripọtụ ihe na-eme n'ala Igbo amadị ma ọwụ plan ma ọ mitin emere eme mana ihe anyị chọpụtara na ndị pres anaghị eripọtụ ihe na-eme n'ala Igbo ihe a na-eripọtụ owu otu federal gọọmenti ji wee chọọ ka eripọtụ ya over time dịka mgbe anyị gara na nke Ekuobaheze anyị bịa hụ na police report maka na dịka m na ndị nta akụkọ m bịa na-ewe iwe jụọ ndị nta akụkọ why na anyị anaghị ahụ report ndị nta akụkọ ha wee say that their hands are tied na they can't just report anyhow nọ ihe ndị police ha ga-eche police nyezie report ha wee nye so and police a na-agakwa ebe ihe mere wee na-enye report nọ ihe meghala the report anyị na-enweta n'aka ndị police na-awụ nọ ndị IPOB na-eme ihe so ọtụtụ ihe mere na unu ga-ekwetekwe na ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo ọwụ ndị otu anyị Igbo Women Assembly wụ ndị na-eme ka unu na-ahụ kpọmkwem ka o si mee dịka anyị si ripọtụ nke Ekuobaheze anyị na-eripọtụkwa nke arọ ndị Izọg anyị gara arọ ndị Izọg wee nyochapụta ụmụnne m ihe m na-agwa unu mụ abụla ọlọ Nneka Chimezie na-agwa unu onye ọbụla bụ onye Igbo Igbo bụ Igbo onye ọbụla pụtara na soshal midia ma ọwụ na news ma ọwụ polisi ma ọwụ amị ma ọwụ ndị gọvanọ onye ọbụla pụtara na si gị na ọwa hip-hop na-eme ihe na-eme n'ala Igbo na ECN jide na onye ahụ jidesie na ike onye ahụ ma anya ndị na-eme ihe na-eme n'ala Igbo unu anụgie before m gaa n'iru ka m welcome ezi ada anyị Eunice udo dịrị gị nwanne m ndewo thank you for joining us ndewo nwanne m ozi ọma niile nwaanyị a na-eweta nwaanyị a na-take risk gaa na that war front dị n'Ọkigwe ọ ga-aga arọ ndị Izọgụ ọ ga-aga ụmụala ọma ebe anwa ka anyị bi during the war anyị bi n'ụmụ eze agba ọ bụ anyị bi na Kemohiuchi ndị Ejezie ndị Akụ Nwanta anyị bi ebe anwa afịa niile dị n'obodo anwa anyị na-ejie Ọkigwe anụnwa o nwere ife dị n'Ọkigwe mana unu amarọ ezigbote ife dị n'Ọkigwe ndị be anyị amarọ ndị Fulani ebe niile fa na-esi ọnwụ ịnọ fa na ndị ọcha ndị nwa bekee ndị nzuzu ndị mbi na befa fa na fa ma ife niile dị na be anyị nke a na-akpọ ji ụzọ kalụ wee welu ebe a na-akpọ leruko n'ọkpa wee nye ndị Fulani fanọdụ ebe anwa na-ele ife nọdụkwa ya wee na-egbukwa ndị be anyị o nwere ife dị na that place ife niile Chukwu tinye na our land ka Fulani si Futajalon chọrọ ịbịa n'ala anyị wee na-ekwe ndị Fulani nkwa na Biafra land bụ the last place na the whole of that region unu ga-abịa claim. We have stubborn ancestors ndị makpuru na mmiri oge ebughị eje America ha si na ha ma bunata slave to any human being unu na force that slavery into our throat unu chọrọ iwere fabanye anyị na akpịrị ọma work ọkwefo na the whole region unu bụ Fulani ụmụ Usman Dan Fodio unu bụ great grandchildren Usman Dan Fodio na Biafrans unu emitigo match unu you can never claim our land is a promise unu enwere amam na unu na watch this program because ndị DSS a na-akpọ m na-threaten m ebe a ka unu si enweta my number. You can never take our land. It's impossible. You are trying so hard, but you cannot succeed. Negodu this woman, a woman, Kachiobi, nejeneba na anwa. Okunu wema na the very formidable and resilient. We are very determined people, very focused. Yes, we might not be as politicized as you Fulanis are, because you are idle people, wanderers. You wander from country to country, from place to place. So you have time. We don't have time for your political lifestyle, but we will deal with you people. That Biafra land is not for you.
Stop wasting your time. You can never take Biafra land the way you took Kwara State from Yoruba people, Afonja. You can never take us. We are not Afonjas. You can't. So umu Biafra. Ndị a na-eso rabu Fulani, rapụnụ nwaanyị anwa na nwaanyị anwa bụ onye Fulani, nne ya bụ Fulani. Nne ya nwere ike ịbụ onye ụga, but adịrọ m sure ọ na-asụ Igbo like ndị Fulani a bi na Owerri na-asụkwa Igbo. Ngozi mụtara asụsụ Igbo amụta, ọ bụrụ onye Igbo. Unu esozini ya. Bịanụ ka anyị jikọta aka ọnụ wee na-atụ ego, support our men, our BDF, wee tụkwa ego nweta our independence. Just these two things ka anyị need now. Unu nidiro Ngozi. Ndị na-eso Madam Vam Vam na CRC Mamada Abu, unu esozina fa na ndị a na-edufe unu ụzọ. Fapụta fasi unu oge nkere fe wela afọ oge nkere na asing song. Mana ne, you can never hear them call Gumi. You can never hear them. Vam can never call Shetima. No. Oh, Fandi Abu, his in-laws, his best friends. Oh, yaka, our Minister of Information just said yesterday. Any program I name, I will Madam Vam's voice. Ebo say layers come close, you will never succeed. Yana Ngozi or Abu Fulani. Ngozi gwalunu unu egbukwana ndị Fulani ụmụnne ya. Biafrans, kama unu ga na-eje enye ndị Fulani ego mafat kidnap unu. Why not ibia tụọ ya na Brgie? Because Brgie is your government. Still in exile, we want to be recognized so that we will come home. If I can need every day, mga na-ewetelu no ozia. Mga na-ewetelu no ozia. Une sozi na Ngozi enwere legal backing. O nwere legal background. O nwere ebe o ji azụ eje. Ngozi enwere ife a na-akpọ lobbyist. O nwere ya ka ọ ga-esi wee bụla nation. CRC bụ Biafra Republic Government in Exile. Formulu CRC. And we have the legal power. Fana akpọ oge nkere imwekatara ọnụ ka fana akpọ Gumi ma ọ Pantami ma ọ Malami ma ọ Garuba. Oge nkere faga bụzi rappers wele afọ oge nkere na-emezi rapping. Oge nkere nwere onye oji odi na nwunye, o nwere onye ozuru jie, o nwere onye ozuru edie. He is just a Biafran. O mechasi unu na kama ọ bụrụ isi ka ya tinye na this Biafra, kama Biafra ma abịa, mana Chukwu amekwe ka o tinye isi. O nwere onye ogburu. So ndị Biafra Fulani ka unu bụrụ political animal wee na-use hope ụzọ dị mma. Hope na Kedafia Okorocha ọfa butelu insecurity na Biafra land. And ndị na-asị na gentle gburu mmadụ, o nwere onye gentle na-egbu. N'enu gentle ada ekwu okwu kịta. Unu nụrụ ife Commander General Holy Ghost ukwu Kedafia Angel Makeup ọ sị that na fada ekwu okwu kịta. Anyị kpebelu fe ekpere asịkwa na o gburu mmadụ. Propaganda. Ife a bụ propaganda na Fulani bụ natural politicians. Because fe nwere aka ọlụ, o nwere ife fa na-alụ. Fulani enwere aka ọlụ chachacha. Na-Gumi si ndị governors fa wele ụmụ Biafra train ofa amofa ka fa gbube IPOB. IPOB ọ dị iche, Igbo dị iche. Igbo bụkwanụ 40 United States of Biafra. We are just that ethnic group. A na-achọ ebe a ga-akwanye anyị n'ọkụ. Hopeless ụzọ dị mma mara na ndị Fulani yuzucha ya fadom pụọ ya. Ya nata naanị Igbo. Gịnị ka ọ na-achọ na Abuja? Ọ sị na ya bụ dimkpa, ya nata naanị Igbo. Ya bịa na Biafra land. So ndị be anyị, ife niile m na-ekwu ebe o bidoro na ebe ọ kwụsịrị bụ ejemma.
eje and ejemma. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, unu nwa bụ ndị na-abụ unu si na unu ejiri ego ejide nwanne unu, ejide nwanne unu, unu eje kwụọ ndị Fulani, unu eje kwụọ fa how many millions ka unu na-akwụ ndị Fulani? Welunu ya bịa kwụọ na Biafra Republic Government, maka na ndị ọcha agwagokwa ndị Fulani na onye Igbo can never rule Nigeria. Onye Igbo will never rule. Unu fụrụ oge Obi winu enyerie ya mba, fanali Obi n'anya ike napụ ya. Kedu ife unu ka nọ na Nigeria na-eme? Unu ekwesịna ka ndị ọha na eze na-edisive unu. Ngozi bụ onye otu ndị ọha na eze ya na ada ndị ụchụ. Ada ndị ụchụ na-alụrụ ndị ọha na eze ọlụ. Ọ ya mere PM ji onye gwara ya ife a gwara ya PM ji wee kpọọ ya Sabo. Unu cheta mgbe vidio na-esekuleti ha voice ọ sị PM kedu ife iji na-akpọ m Sabo? Because na onye anwa gwa PM banụkwa ya ozie ndị mmadụ na-ayọ PM maka na ọ maghị ife ọ na-eme. Brgie dịkwa in peace, dị in peace. Immediately ada ndị uchu si na nke Ngozi gbabata na Brgie obido. Mana ife ifele ka ọ bụ dị ilu okenye dịka Imamadu Abu, very incompetent man. Onye meghere si na ife ga na-eme bụ idozi okwu as okenye, crisis or yes resolution, ọpụta crisis ahụ ebido ọgbafelu maka na ọ mara ife ọlụ ya bụ. He doesn't know his duty as a crisis resolution. Ọ mara ya. Ụdị ndị unu esozi na ndị a. Unu esozi na ndị a. Nkọbalụ na ife oge nkere megol for Biafra. Unu ama ebelivie. Unu ga-asị na mmụma ekwuye maka na m so oge nkere. Ụfọdụ asị na m so oge nkere na-emebi Biafra. Adị m emebi Biafra. Ana m aṅụ iyi wite ọbara ụmụaka Igbo a na-egbu. Biko Chineke nna bi n'igwe, ọ bụrụ na mụnwa bụ Beti na-emebi Biafra, ọbara fa chụba m. Ya chụba m, nekwa aka m n'elu. Ife m chọọ bụ ka Biafra bịa. A na-akpọ ndị content creators. I'm not one of them. Abụ m Brgie Media. My two Facebook and YouTube, my two channels, elugo nke a dị 10,000 plus, nke a dị 9,000 plus. O nwekwa nke m monetize ka unu wee si na ego ka m na-achọ. Biko ife m chọrọ bịa ma fụkwana ya. Ife m chọrọ bụ ka Biafra bịa. Conflict resolution, yes. Leko, thank you so much. Conflict resolution. Or if Imamadu Abu bo, but because of his incompetency, Ogbafelu, maka na fafugo Ngozi meria anyị nwa mee ya onwe ife ga-eme. Mana fa niile bụ ndị People's Club. Madam Ruby bụ onye People's Club. Amaro Madam Ruby tosili ịbụ Minister of Education. Kedu ife gbasa fa na account? Fa bụ accountant. Madam Irobi abụrụ accountant. Oge PM na-achọ onye ga-eje register this Brgie. Fa niile onye ọbụla kpachie. Onwere onye n'ime fa kwelu pụta. Sọsọ Maazị Oge Nkere bụ onye kwelu wee bịa wele afịa. Will everything he has je register this thing. Every time fa na-akpọ Oge Nkere, Oge Nkere, Oge Nkere. Gịnị ka Maazị Oge Nkere melu unu ndị saboteurs? Gịnị ka Oge Nkere melu unu? Ọ bụrụkwa na ife m ji bịa. Ife m ji bịa bụ ka anyị jisi ike. Ndewo nwanne m Mary Tel Camp, I appreciate you.
One Biafra media, ndewo ezigbo nwanne m. Ife na-eme na Biafra land kita, onye bidoli ya bụ this former armed robber, Hopeless Uzodimma. Ya na Rochas Okorocha. Rochas bụ onye Fulani. If you look at Rochas physique, his looks, a man of Fulani Muria. Nne wee kpọrọ ya bịa Biafra land. Ya na Hope wee na fight each other. Wee welu Fulani wee kpote na banye. Wee mebie Biafra land. Fasigi IPOB. Ariwa nwelu their own with their own security outfit. Yoruba nwelu their own. Ana akpo Moteko. I nwelu ESN. So how is it? No IPOB. Now cause a problem. And that is what this our sister is reporting. The media no na zoo. Media rubbish. They can never report anything because they are corrupt. Fulani Bondi now like criminality. Fulani breeds corruption. Fulani is not related to us. Fulani is from Futajalon. Fulani is no good. Fulani is terrorists. So, if you are following Ngozi, you are a terrorist. You are a saboteur. If you are following CRC that has no legal backing, you are a terrorist. You are a saboteur. These two entities, CRC with Imam Madabo, they have no legal background, no legal backing. They are not looking for Biafra. They are looking for name, position. When our people are busy dying in Biafra land, those Biafrans that they deceived, leave these people alone. Yes, exactly. Exactly, my brother. From one thing to another, from one mindset to another. This CRC chairman is in Switzerland. Not even one Biafran in Switzerland that he converted. He comes every day, single-handedly, without converting any Biafran in Switzerland. Not at all. Very shameless. You are correct. Shameless Sabo. You know what? They know themselves. They know what they are doing there. Because I'm not in their mind. But show me your friend, and I can conclude what you are. They are singing songs. You can never hear Madam Vam 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 talk about Gumi or Shetima. No. He's allergic to those ones. His only friend is Ogenkere in the morning, Ogenkere in the afternoon, Ogenkere in the evening. That is what Van 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 will be telling you. That's why our information minister told us to always use Madam Van Van Van's voice, telling Elias, come close, you will not succeed. But on the 18th of June, he went to Finland to kiss our PM like Judas kissed Jesus and sold him. Every damn structure that PM laid down, Ngozi and the CRC, Vam Vam Vam, Adandiocho, they have mashed it up. But we thank God for Mazi Ogenkere. We thank God for his wisdom. We thank God for his resilience, resoluteness. We thank God for all that qualities in one man. They thought that they will manipulate him because Mazi Ogenkere is always looking very gentle, always looking very calm. And you will think that he is an easy walkover, that you can manipulate him. They came for fame. That's why they all came. This one, I'm PhD this. The other one, I'm Doctor this. All lies. And they cannot analyze any simple thing. They lack knowledge.
They lack wisdom. What are you coming to tell me that you are a doctor for PhD in freedom fight? Do I need it? I don't need it. Whatever you are, be it there for yourself. Look at Putin. Putin doesn't speak English. He is ruling the world most toughest countries, dealing with everything that comes around him. Putin doesn't speak English. The Chinese man, the man from North Korea, Im Jong-un, he doesn't speak English. English is not our first language. They came and deceived PM. I am Dr. This. I am our people. Meanwhile, they are dying in homeland. That's why I titled this program, Biafrans, come and donate to Brgie and not to pay Fulani kidnappers. Because the moment we are recognized, Nigeria and their supporters, their allies, we will weaken them. Just this recognition. That's all we need. That's why we need a Gemma. That's why every Saturday we will come for funding, fundraising. Once you get recognized by all these international bodies, we have no problem again. We won't even donate again because everything we need money for donation, they will support us. This is how it goes. Ndị be anyị ọ ife mere m ji akụ egwu a. Ego ejema ọ ife anyị need. Anyị need ya. Ndị so ngozi ọ bụrụ na unu achọrọ use your name, make your donation anonymous donation. Ọkwa ka esi akpụ ya. Onye achọrọ ka amalụ na afia, donate that money because it's going for a good cause. Two things: to support the BDF and to get our recognition through our lobbies. Ogucha. Meanwhile, I am thanking all of you that are donating. God will replenish your pocket. You will never lack. You will never lack. All these people you are following, for those following Ngozi that come here sometimes to listen to me, Ngozi has no legal backing. The legal entity, it is Brgie that has it. The legal backing, Brgie has it. It is Brgie that is giving us right to do what we are doing. Despite Brgie, we cannot be doing what we are doing in exile. So, my people, we need to furnish it, support it with your money. Economically, we are rich. When Biafra comes, you will not regret investing in Biafra. Let your first investment from now on be on Biafra. Invest, because all your receipts will speak for you when Biafra comes, and you will never lack for the rest of your life. Because there is money in Biafra land. Anything that gives money, God gave it to us. So, my people, I have given you people the update from NJ Makeup. He is now a brigadier general. And now, our sister, Lolo Neka, she went to Okigwe. Let me keep playing her voice. Kununu, if us no if any men Okigwe. Because the governors being used by the Fulanis will convert and give arms to some of our boys as Gumi directed them, because they are stooges. All these governors and People's Club of Nigeria, Ngozi, na ndị otue, na Madam Ruby bụ ọ na papia na mamia bụ ndị isi People's Club after the war. That PM was working with his enemies, but he never knew. But I'm glad that now himself and Onyendu Mazi Nnamdi Kanu are resting in one place. God is packing them with power and more wisdom. When they come out now,
they will know how to strike. They will know those who are fighting with them. Now, anything that happens, don't cry too much, because God has a reason. Anything that happens, just follow it jejely. Follow it wayo. Follow it with wisdom. Don't act immediately. Just stand and think. Because those who followed Ngozi, you see how many of them leaving her? Because they have realized that they made the grievous mistake of their lives. They made the worst mistake of their lives. Ngozi is not taking them anywhere. She's just revolving around herself like a snail in a bucket. That's what Ngozi is doing. Deceiving people to satisfy the people that contracted her. Because Ngozi is working on contract. It is obvious. I wasn't there. But from her conduct, you will know. You can explain it. It's very clear, crystal clear, that Ngozi is on contract. And naturally, she is this kind of alamposa. I am this, I am that. She went to America and bought her certificate like Tinubu bought his own there. You all know that Tinubu cannot go to America because of the series of criminality surrounding him. Drug, certificate forging, money laundering, everything, name it. This is the kind of people ruling Nigeria. Or is it Kashim Shettima that was hiding the Boko Haram man, the leader of Boko Haram, in his house when he was the leader, the governor of Borno State? These are the people that this CRC and Ngozi are working for. Shettima, Kashim Shettima, and Buhari and Gumi formed Boko Haram. So Boko Haram is now a demon that they created. You see it. They can never get Biafran land. It's impossible. They have gotten Kwara State in 1963 using the military. Now they are using military in Biafran land. But you will see that military coming. When they are going, we don't know. Oh, buddy. Faga bata ni Biafra mayor neto aswalo fancha. No fa. So, my people, let us listen to this, our sister. Then I will go to my information minister's broadcast last night. He was there till 3 a.m. And I was sleeping and waking. I looked, it was 2:45. Our information minister is second to none. Mazi Soni Akparawa, I salute you. You are a great man. The spirit in you can never go down. I salute you, my boss. You are a great man, a great supporter. The replica of Philip Effiong is Mazi Soni. He was there till 3 o'clock, early this morning. And look at me, I am here now. onye ọbụla ekwule m ihe a ọtụtụ oge na nyocha anyị na-enyocha ahụ na enwede ebe IPOP nọ na-eme netin IPOP na nke ụnụ na-eme ụnụ nọkọta ụnụ na ha ade ihe na newspaper ọ ya wụ IPOP na-eme exist enwe ihe dịka IPOP na a na-alụ Biafran war na Federal Government of Nigeria. Onye bido this Biafran war na ala Igbo na awụ former President Buhari. Now our current president Tinubu agala another level. Unu lebe Tinubu si unu hu ụdị uche na ụdị uche eto ha na-ese eme ihe. Now arọ ndị izọgụ anyị gara mgbe anyị na arọ ndị izọgụ anyị gara meet eze ndị arọ ndị izọgụ eze ndị arọ bịa wụrụkwa chairman traditional rulers of Amammawa Imo State ka ọwụọ dịka nke ndị ide atọ anyị na anyị gbara ya ajụjụ ọnụ ya akọkwanara anyị ka o si wee ghọtade na anyị kparịa n'ebe ndị ihe a megasịrị. Ụmụnne m nke anyị na-aga ka anyị nwetacha ka ihe si wee mee of which m ga-abịa na-akụọ ya unu n'otu n'otu
ka anyị si wee gaa na ihe anyị nyopụtara. Igbo bụ Igbo, ajị m ohere a na-ayọ unu ebe na ebe ọbụla unu nọ ka unu lite mana ihe unu mere ala Igbo na Awụsa abatago ọka. Ndewo. Oh, yeah, no. My people, Hausa Batagoka means the Fulanis are in our land, at the heart of our land. You all know that Imo State and Abia State were one state when Sam Mbakwe was ruling there. And as time goes on, they carved out Abia State. And Ojo Okalu started ruling them. My people, Hausa nọ n'etiti Ọka. Soludo is not, that is, we don't know how to write story home about Soludo. Soludo is not anything easy in Biafran land. Charles Soludo is doing the worst thing. Let me try and show you people what is going on now with this Soludo. Wow. Mary, oh my God. My sister, my beautiful sister, Academic Highness, you have to come out of your camera. See my beautiful sister Mary. I'm so excited. Go on, Mary, go on, talk to Biafrans. Unmute yourself. Unmute. Oh, I'm sorry. Uh-huh. Good morning. Good morning, My Biafra. darling sister. Good I morning, hail Mommy you. Betty. Thank you, ma. Thank you. Good Yes. morning. Good Yes, morning. ma. You know, the topic just bring me comes what and what we are your wisdom of Biafra and what you're telling the people, you know, the topic, you know, you have to Biafra. Brgie, you have to donate for your Biafra, for your life, Yes. like today, because it's very, very important. Yes. Like this lady now, where Mommy Betty just, you know, we're just speaking word now. Biafra, if you don't save your life, nobody will save you. At all. That is the truth. Yes. Nobody will come for your help without you not stand up. Because you have to donate, you have to come and fund your life, fund your, you know, your save, to save. You have people who fighting there. It's true. Because Fulani are not smiling. I'm telling you the truth. They are serious. Even Britain, they are not happy. Because since the day you declare your nation, they know you have rights. Since the day you give them the law of your nation, your country, they know you have a right. And you can never go back. It's only way to them to use you, only to make you become just still the dummy, they plan and still continue delay your freedom. Exactly. Because if they know and all what they use to their life, all what their life story, their money, the life you're enjoying is coming from your own soil. How do you expect that they will just come and you will give them that you're capable to be a man, you are capable to solve your problem, and you will still shout to them to come and help you? It will not be possible. It's only you to show them by you donated and fight the evil people who force you to want to get your own freedom. You have to show them the capable, that you're not smiling with the Fulani or Arab nation. No. Your freedom is not by smiling, no. I'm telling you the truth.
The freedom is not where I'm brother and sister into. You said, oh, you are my brother, you're fighting with me. Let me have sentiment for you because of what you're speaking or because of what you're doing. No, hell no. It doesn't work that way. No. If your brother, you with them work for road, Fulani target you. They kill, or maybe they will know they want to kill you. If you succeed, escape. The other one die. Don't you know that you're running for your life? The one where not succeed, you now where you will run to, not you to come back and say, no, that kind of person will not be in my place, in my area. When the international world reject them, they send them to the African nation, Africa continent. And now you're ready to send them back. And they are turning back, say, no, you cannot go out. And they are coming to your land. Just like my Biafran land. Imagine your own leader. Imagine the person you call savior. Nigerian sue government, they are the killers. Nigerian sue government, they don't let anybody lie to you. They are the criminal, they are the terrorists. They are the Boko Haram. Yes. Nigerian sue government is the problem of your life. The governor and the politician and the those ones who stand with evil, those people are your problem. You will not say that Nigerian sue government, they are the people. They are the people funding them. They are the people inviting, imagine like Musa. They are fighting war, but you are sending the ammo tanker and the gun and the Fulani soldiers, full soldiers to come to another place, another country where no, there is no fight. They want to be peace. And you say when you don't stand up to send them away because you have rights, other people will come and fight for you. Those people feeding from you. My brother, it will not happen. My sister, it will not happen. It's true. You have to fight them with brutal. The way they are coming, that is the way you will deal with them. Yes. How do you do it? You have your defense. You have people who are defending you, our angel in homeland. We have our BLG where they suffer their life. They are ready to pretend. Frontier soldiers, people where they like, this is my land, this is my nation. It doesn't matter what they pass through because that is not their problem. Their problem is the land. And what are you going to do? Is it not you to join hands together? Is it anybody have to beg anyone? It doesn't make sense at all. No. When you're in Europe, making party, forgetting your land, you're making different kind of country, you feel freedom, but you are nothing. Because they know you reject your land. They know that you are a fool. They know that you're laughing because of they are using you. You work till night all day. Why them? They are milking your mineral resources and you're presenting yourself like you're educated fools. Exactly. So you cannot go back to your school. That's exactly what they are. Educated idiots. They cannot go back to where they come from. You die, you become a desperate soul because it's not your land. They throw away you where you Lord. If you even put you for your land, wherever, you will have peace because that is your soil. Because you don't care. Fulani have monopoly. People will be said they don't know how to brush teeth. No. And you claim you know how to brush teeth. You know how to on shower, but the people who don't know how to clean themselves. Imagine this kind of painful. How when you reason these people, oh God, Biafra. If you not wake up from your slumber, don't make it to be too late. Because the way you delay, the more is longer. The way you unorganize yourself, the easy way to make it shorter. You don't wait for anybody. Our leader don't do it. Don't give you the template. How do you to build a nation? The other nation, the other way allocated where they use you, they accept it, they put their sign in there, say, okay, go ahead. What is the problem there? Is it not you to come together and build that place where you've been crying for?
and you allow this buying, smelling rats, this evil vulture, as our leader said, and that is what they are. Dead people, walking human being, they use you people. And you take it as a joke. It's not a joke, my people. It's not. Stand up and fund your life. Don't let anybody confuse you. You know what to do. You be a woman being, you know the truth. You know the truth and you know the bad. And you must remember these two things is real. These two things, me, Mary, I can never pity someone where don't pass 18 years. And you know there is evil. And you know there is two things, good and bad. And you do it. And when it backfire you and you look for where to run to. No, we pray for those people where they're evil to expose. Because two things you must pay. You do bad, you must pay for it. There is consequences. You do good, you must pay. There is consequences there. So you want me to come beg you for the bad thing where you do? If I do it, let them pay me because it's nature. You can't run away. Don't enjoy now, thinking that you're looking for your belly. Think of tomorrow. Whatever you're doing now, you're enjoying, he said it's not working. Believe me, Mary, it will work. It will work for your generation. Yes. It will work. That thing where they hear and say, the sin of the father go back for the sin of the children. Imagine Tinubu or Akpabio children, where they see the cry of the children. Imagine all this governor, where they know what woman beings are passing through other children, they stand with their father. And you think the sin, it will not pass through them? You think the father's sin, it will not pass through them? I don't talk of all this, enemy between of Biafran nation of this 2025 century, where they fix on you and they were so silver, they were so bling bling, and everybody believe in them. They think, oh, this is the people we see. And they turn back and stab you in your back and make the life miserable. And it makes them happy. It makes them enjoy. It makes them proud. And you think that kind of people, you forgive them? Even though you forgive them, the land of Biafra will not forgive them. Nature will not forgive them till they pay their price. Exactly. That is how it is. Yes. That is how it is. No matter how you beg, unless the spirit of Biafra forgive them for the death of what they caused because of their enviness. And you will stand, they pray for them. Fund your life, oh. Even me, I'm talking to with my life. For me, myself too. I have to do what I can to do. I have to do what I can, but with the light, with the good side. I have to do so that when my hand clean, but I will never not say this thing when I go do, it will cause me a lot of pain. I will feel the pain before other people will feel. So you tell me I go live. No, I not go agree you. God forbid bad thing, I not go do it. And I never gonna go ever pity you. You will make that mess. And you hear it from our leader, and he's still poisoning himself till today. You hear it for our son, the grandson, and he's still suffering today. And you still doing the evil, and you still say, oh, you don't know. People are coming, even in the media, Brgie, mothers, fathers, they are still begging. No, we should not beg them, please. Let them pay their price. What I need from everyone, even the land, even yourself, come out and fund. Come out and fund to save your life. Come out to fund your defense. Come out to fund your recognition. Come out to fund your restoration. Come out to fund and your liberation. These three things, you can't escape it. There is no matter if you don't need your nation. No. If you don't need the truth, these three things, you can never escape it. Your recognition costs a lot of money. Your restoration, where be said now the land where you are, you're fighting the people where they evil you, where the European they send. You have to do it because you need weapons, you need things where they can fight the evil. Your liberation, you need to fund. To not say all the root of the you need work, a lot of work, my people. It's not a joke. Don't let any monkey. The one where they confuse you, not say na politician. And you pay the price. Not be today, not be tomorrow, next month, next year. A year coming, the future will pay you back. Because,
Nobody can swear. Only nature can swear for any woman being. Because the only thing, whatever things you do, make sure, especially for this our Biafra, this my Biafra, this my nation. You do the truth to let your hand be clean. Fund your nation. Fund your nation because Fulani is not helping. Britain is not helping. UK is not helping. China, it will not helping. America, they will not helping. They just want your strength. And you will know the one you will choose. And when they will come for you, your eye will open like this to know which one am I going to follow. Because when time reach, you will move market past crayfish, fresh crayfish. But you need Exactly. to work for it. You need to work for it. As you plan, you need fresh tomato. You have to work for it. Don't look Biafra fight, Biafra nation struggle of your own life as a suffer. Because if you work, even your food where you put for your table, you have to work for it. If you don't work, you're a criminal. So you tell me that the work you're working to put for your food for your table is suffer? In my own word, it's not suffer. That is how it's supposed to be. Thank you so Because much. no working, you can't eat. Thank you. So Thank you. please, my people, fund your life. Thank you, Mama Betty. You Thank are you for the welcome. opportunity you give it to Thank me. you. Thank you. Thank you. You have made a Thank very you. wonderful submission. Thank Our you. people, instead of paying kidnappers, come and pay Brgie. Come and Thank pay you. Brgie. Our brother, one Biafra media is here. Talk to Biafrans. Thank you so much. Thank you, ma. Thank you. I love you. I love See you you too. in the See evening. you then. I Yes. will be listening. Thank you. Okay. One Biafra media speak to Biafrans. Hello. Yes, my minister. Can you hear Yes, me? Good I'm morning. hearing you now. Okay, good You're morning. welcome. Uh, Thank you so much for all your effort. Thank you. Well, I love this your topic, and it's like providing an option Yes. to those that are still confused if they have to fund for their freedom, especially those that are sitting on the fence, which is uh, any time from now will collapse, Yes. and we'll see where they will go to. So it's either they fund for this their freedom, or they get ready to bail themselves from ransom paying Yes. and all that. Yes. When yes, because if the place is not safe, then obviously kidnapping is the next thing. I don't know if you saw the post from yesterday. There was a guy who made a video that police, or is it police went to rescue those that were kidnapped, Yes, I saw the and in the video. process, yes, in the process they killed other officers while the kidnappers Run away. were able to escape. Yes. Exactly. So what does this tell us? It tells us that it is the military themselves that are protecting these people Yes. for them to be able to carry out their Mm-hmm. operations. You know, so it's a two-way thing. It's either everybody will come together now and fund for this freedom so that we end this matter once and for all and have our place fully secured, you know, because I am also happy that the Canadian Federal Court has vindicated Yes. us. You understand? Yes. They have vindicated us from that judgment they gave, because I came to realize that what Nigeria refers to as terrorism is quite different from what the international community sees to be terrorism. Mm-hmm. So for Nigeria and all that they do, it is not terrorism to them. It is their norm, it is their practice. They are used to doing it. And that is why
if you check how they train their military, they train their military to carry out terror attacks on the people. You could imagine where a policeman comes maybe to invite you because someone has put a case against you, and they come to just for your to invite you. What do? They start by beating, they start by torturing you, even in your own house before they get you to their station. And once you get to that their station, sorry is your name. You know, they will make sure that they have dehumanized you, and at the end of the day, they will ask you to pay for what do they call this one? They ask you to pay to free yourself, and Ransom. it's not also cheap. Yes. You Ransom. No, this one I mean bail. They ask you to pay for bail to bail yourself out of the police station, and it's not a simple amount. So indirectly, the police themselves have been kidnapping people Yes. even before now without our knowing, because they will come to you and terrorize you and take you to their station, continue to dishuman you, and at the end they ask you to pay for bail, which is you're indirectly paying to free yourself. So that is ransom. This has been going on for decades now without everybody saying anything about it. It has become the usual thing, it has become The the norm. norm. Yeah. So this is, yes, this is what the people have been going through. And when the person who went to seek asylum gave testimony of how PDP and APC and all the other political parties do their elections and all that, the Canadian court was like, wow, but that is terrorism, you know. So I am so glad that they have eventually vindicated us from everything that we have been saying, that Nigeria is a terrorist country. Yes. So it is no more a fallacy. It is no more a thing for debate. It is now a statement of fact, which has been ratified by an international court, that Nigeria is a terrorist country and also a failed state. you know. So for people who are still sitting on the fence, I don't know how they want to survive in that kind of a country. There, A country where the government cares about none of their citizens. there's one. A country where the military, a country where the military recruit terrorists into their I'm armies, telling you. into their forces, to use them against the people's will. So this terror in this place has been something that has been going on for a very, very long time, you know, and people have just gotten used to it and went silent about it. I am so grateful about Brgie, who has brought liberation, you understand, to us, that the Biafra Republic government in exile, together with the Biafra Defense Forces, are doing the needful, and we have the responsibility to ensure that we support them, because our defense forces are trained to the standard of the international defense and protection policy, which they use, and they apply this in every of their confrontation. And this aims to protect civilians. This also aims at removing threats from communities, and also to attack only those who have brought terror upon them. So that's why we don't see our BDF going to molest any civilian. That's why we don't see them attacking communities. They only deal with those Mossad terrorist army
in uniform that come to kill, to burn, and to destroy properties. Yes. Our defense has been trained to withstand them. These are not just men, these are men and women of good repute and standard. You know, they obey the laws of engagement and they apply it in every of their Mm-hmm. operations. So my minister, we people need to know that funding the BDF will help Brgie government to continue to provide their Yes. logistics. It will help also for the BDF to be able to stand strong anytime, anywhere, to defend them, Yes. to defend our homeland, to defend the properties, to defend civilian lives. It is the responsibility of our BDF to do this. And we only have to support them. Yes. We only have to fund them. Because if the homeland is secured, it will also attract economic growth for our people Exactly. that are farmers. They can now freely go to their farm. They can now freely go out to their businesses without anyone stopping them on the road to tell them, show me your phone. And they want to go through the person's phone, bring out everything in your pocket, open your bag, and God help you if you have a laptop with you. Oh, this one, na Yahoo boy. Yes. And your story will change immediately. Mm-hmm. So, defending of and funding our homeland and our BDF will ensure that all this nonsense will stop happening and the homeland will become stable and people can now strive in their businesses. And also, this funding our BDF will ensure that we have a long-term security because they are not just going to go away, they will always be there, to protect people, to protect properties, to secure our borders, to ensure that no external aggressor is coming in anymore to cause any harm. We need to fund them so that they can build this shield around the Biafra territory so that we can all have peace, so that we can all flourish, so that even those of us in diaspora, we can feel safe to travel back home. You know, Exactly. on the other hand, we have the Brgie, who is engaging with international and diplomatic affairs. We also need to fund Brgie. Our APM is doing marvelously well, but he cannot do it alone. Not at all. We need him. We need to rally around him because there are lobbies to be paid. The legal team fee is there. All this payment has to be done so that we can continue to enjoy the benefits that we have been getting. We have seen that since the Biafra struggle started, this is the very first time that the Biafra is being heard loud and clear in Washington, D.C. Yes. This is the very first time. So we have to maintain that momentum, and we even have to do more in ensuring that the Biafra is now becoming a household name so that when 2 or 3 people gather to speak about diplomacy, Biafra will be mentioned. This is the aim of it. And this will attract, people will begin to ask questions, and God will help us. Our name will now fall into countries that should be recognized. How happy will you be, my minister, if tomorrow you hear that Washington I D.C. will has dance like a mad person. exactly, that is it, because that will bring, oh my God, overwhelming joy on everyone.
But it's not something that will just happen like that. It's not something that not something that will happen from out of the moon. You know, we have to ensure that our APM has everything to continue with the lobbyists and the legal team because they're all working together. These are our external gatekeepers, you know. So we need to support them. We need to ensure that they are moving and spreading the Biafra message globally, you know. So Biafra recognition is going to bring a, a responsible partnership in Africa. Oh my God. Musa was holding a security, whatever, is it workshop the Conference. other day, conference with all the service chiefs of militaries all across Africa. And the only thing they could say was that there are over 1,000 insurgency groups in Africa. But what they did not mention is that Nigeria is the one funding all of them. Oh, They failed to mention. you know, They also failed to mention that Shetima, who was addressing them, is himself the head man of that insecurity. oh, They failed to mention that one, they will not. and they will not. But thank God that there are just, I think Burkina Faso is a very unique country that knew that what can a terrorist tell me how can a terrorist tell me how to manage insecurity? How? It's not done, it's not possible. It's not. You're already a terrorist country, you know. Canada has announced it, and you are calling people to come and put heads together on how to fight insecurity when you are the insecurity yourself. It doesn't make sense. So I applaud all those countries that boycotted those workshops and never showed up. That means there are sensible people in those countries. Their leaders are sensible. All the other ones that gathered, maybe they are like Tinubu that does not have brain. You know, You know. what I believe it is that Fulani thought that doing what they did hundreds of years ago will work at this Mm, dispensation, using yeah, terrorism to scare people. But he doesn't know that we Biafrans, we are the ones that have been challenging them and that we will continue to challenge them. They can never exactly. Islamize Biafra land. 40 United States of Biafra. They started by splitting us, telling us we are not the same. We are the same. We love ourselves. We are one people. Mm-hmm. How can you come from Yes, Futajalon and you want to bring division among us and you think it will stand? So they came with terrorism. Even the governors, some of them are so scared of them. One time, Rob Uzodinma exactly. was bold enough to say that it is not IPOB causing problem, insecurity in Southeast, that it is the politicians, using Mm-hmm. some scrupulous elements to cause Do you know why? chaos all over the place. Do you know why? Eh, Do you know why, my eh, minister? Because you see, the Nigerian Constitution, the 1999 Constitution of the Federal Republic Government of Nigeria, as amended, okay, yes. stipulates that each governor is the chief security officer of their Mm-hmm. states, you know, and their allocation usually comes with a security budget. Mm, Okay, so what they are now doing is that if you want to receive a high security budget, you have to create insecurity in your mm-hmm. state. Because Fulanis are violent people. They Yes, are violent people. yes, Don't forget, this violence in Somali is the same they are bringing to us because they are the same people. They were driven from they are the Arab same. because of their violent nature. Mm-hmm. Was Gumi not denied?
In fact, he was deported. He already arrived Saudi Arabia. This And they threw him out. and they sent Yes. him out. You know, himself and Pantami, Eh, they are eh, terrorists that was What, deported from what, Saudi Arabia. yes, what was he going to pray for? Oh, for more power to be convincing our governors to train and arm Igbo boys to fight IPOB. And you will ask yourself, who are the Igbo boys and who are the IPOB? We are one and the same people. This is what Saduana of Sokoto came with to divide us. They will tell you, Igbo people, they are not good, they are this, they are that. Now, the whole Nigeria and the whole world have seen who is bad between Igbos and Fulanis. They thought that Igbos is only those speaking it. No, within the Mm, three ethnic mm, groups, Wazobia, that made up the people they amalgamated, is Hausa, yes. Igbos, and Yorubas or Oduduwa. Do you know that that name is called Yariba? And the name, what the meaning in Fulani language is Fulani language. Oh. Yariba, they are Mm, useless people. That's the meaning. Somebody explained it and said that Yariba is not just mm, their name. That is an insult. They are Oduduwas, mm, you know. So they mm. created this demon, the Fulanese, all over, and is haunting them. That's why they Exactly. always use terrorism to scare people away. But we are the ones that are always standing gidigbam, challenging them to that impunity. You know, their terrorist nature So is just there, but some of us are it's too not much. understanding it. Yes. But the good thing is that they have failed in all their strategies. They have, They have yes, failed woefully because what they apply in the north, they tried to apply it with us and it did not work out. So they have failed because we are not Hausas, we are yes, Igbos, we are we are Biafrans. Biafrans. And as Biafrans, we are unshakable, we are unmovable, Exactly, you know. exactly, So whatever strategy they will bring, they will always fail woefully, totally. They you will. know. They thought that by recruiting terrorists into the army, that they will be able to conquer us. But they have seen that it is not working out. I am not sure as it stands today that there is any army, any indigenous military personnel from Nigeria that is still in the army. Because I'm sure they cleaned out all those people so that they will be able to bring in only terrorists Yes, to do their they did. things. And where these illegitimate governors fail is that, of course, it is their network. It is the network of operations which they have. You know, when they request for military to help fight insecurity in their state, they are indirectly inviting these terrorists to come in, you know. And when they come in like that, they perform all the havocs and all the terrors which we see. I was so shocked at the video. I don't know, I was watching which community is that. Everyone has moved out of that community. No one was there anymore just because of fear, you know, fear that this terrorist has brought in, you know. And all this is the fault of the governors. It's the fault of the governors because they are the one who requested for military. The Nigerian constitution does not allow military to be sent to any state without request, Yes, except except under the state of emergency. But there has been no declaration of a state of emergency. So then it is the governor's complicitness that has made this military to come into our land and begin to perform what they do. So our governors should be held responsible. These illegitimate governors,
they should be held responsible for this. You know, a time will come. We will do that. We will do that. Definitely. A time will come for that. Yes. Okay. So, in rounding up, because I see uh, Academic. academic highness, very good. Academic highness in the studio. I'll just round up so that he can take over the mic. Wow. Uh, Thank you. my brothers and sisters, in rounding up, I want to invite every one of you to today's fundraising, which will be held via Zoom. So we need to invest in our freedom to secure our Is land. exactly. So please join us today. And always, there are channels which you can donate, even if you don't have the time to show up in the Zoom. You can donate through the website, through PayPal, the Zelle, IOU is there, and the Stripe is also there. So anyone that is convenient for you. If you're in the homeland, you can locate your admin and also contribute. No amount is too big, no amount is too small. We receive everything. Thank you. So thank you and God bless every one of you that will join the fundraising today. We look forward to seeing you all. Thank you. Thank you also, my Thank minister, for you. having me Thank you. today. You are a Academic wonderful Highness, brother. Thank you so you have the much. floor. Thank you. Biafrans are happy listening to you. Thank you so much. I Thank you. appreciate you. Ah, EPA is great. Thank you, my minister. Thank you. Hey, Wapioso Academic, go ahead. Our brother has yielded to you. Yeah, good afternoon, Biafrans, lovers of freedom all over the world. Can you hear my voice? Can you come close to your mic? Is Can can you hear my Yes, voice we are now? hearing you clearly now. Yes, I say good afternoon, brothers and sisters and lovers of freedom all over the world. I doff my cap to you, and to start with, I greet our mothers all over the world because their contribution is innumerable. Their contributions are innumerable. In fact, you have no comparison to that. Thank you. Because we Africans, we call our mothers the home. It's very, very important. And that is the reason why Ujuku and our able leader, His Excellency Mazen Namdekan, said that we must make sure that our mothers follow us in this struggle, because by the time our mothers become highlighted in this struggle, that the liberation will be true. You know, some people at times they misinterpret the dictum of our supreme leader, thereby saying when women came into the struggle. No, it is when our mothers comes to the struggle, then Yes. it is completed. Simplicity. And you are seeing it right here. You know about Mama Biafra from Biafra land. Mama Biafra from Biafra land. Yes. Today, we are seeing a Mama Biafran journalist that affronted the zoo in all ramification, Yes. telling the zoo that, look, the cause of the problem is not anything related to Biafran agitators, because they are consequent to the reaction or to the action. But the causative agent is the zoo government, from Buhari down to Tinubu. Then we are seeing the mothers from every nooks and crannies of the international worlds standing up for Biafra, just like our sister, who is another mother, Dr. Arikana Gomberi, from the other pond of Africa,
speaking in the favor of Africa and embracing the IES in terms of regional integration, you are as well seeing our mothers from the media speaking the truth, uniting the family together. If somebody says that he or she is educated, that person or those persons should not be on the side of division, but on the side of unification. Just like the anchor of the program that we're following now. She is bestowed with the knowledge of what? The science of unification of the family. All of us are facing existential threat. The threat of what? Elimination. And all of us are called Nyamiri. All of us are Igbos. We are not inferior when we talk about ethnicity in Nigeria. We are the main bona fide indigenous citizens, or what the French people call citoyen. We are the citadines. We are the cittadini. We are the men homo afo, not the Yaribas, as our sister emphasized. Not the Yaribas, because Yaribas are people that did not understand. That is Hausa, or what you call the connotation of the lingua franca of infiltrated Hausa tribe, the Fulanis. They say the Yaribas. Yaribas means the people that did not understand that they are indigenous and they are bowing to strangers, etymologically speaking. But we that understood whom we are, the only thing that can save us, be you a reverend father, pastor, rich man, big man, a man bearing PhD, a woman bearing PhD, professor, doctor, medical practitioner, agricultural scientist, every mechanic, everybody. The only thing that will save us is for us to understand that we should come together under one umbrella, which is legally recognized today, BRGIE, Biafran Republic Government in Exile. It is your right, because the BRGIE has honorably registered by Ogechukwu Nkere through the indication from our Onion Ndu Mazinam Dikano, through his emissary, his disciple, Mazi Simon Ekpa, and Ogechukwu Nkere did it. That is the only way that the international community will recognize us as a serious person. When I say as a serious person, it means as a serious nation, as a serious people, because a people is recognized by oneness, unum populi, unum gubernaculum. Because the template of nationhood or nationalism was highlighted and modified by the Western Bloc around 1800, especially after 1804 of Industrial Revolution. It is through this organization that made the world to be in order. From the revolution, what you call Atlanticism, it transmobilified to Industrial Revolution. Industrial Revolution got its mechanism after the 1804 in America, but in conglomerate with the British people. You know, when you talk about America, you are talking about the whole ethnic groups of the world. The black race and the white race came together and formed what you call Industrial Revolution. Because with Industrial Revolution, you are no longer talking about enslavement,
but you are talking about production and transformation. It is based on this principle of industrial revolution of 1804 post that created a way to political participation, which has to dramatize the relationship between employer and employee, thereby creating a central nerve for what a societal spring. That is what we make the people to live and let live. A situation, the creation or formation of a situation that we make the people, both the employer of labor and the laborer, to be having a kind of inclusiveness. And this gave birth to what we call government and means of production in such a way that, look, you are serving humanity. You are serving humanity. You are not serving yourself. Brothers and sisters and lovers of freedom, I don't want to take us to deep history, but let us go back to what is happening in our land. Today, the action of Brgie, meaning the government of Biafra, has made many politicians to have come back to the drawing board. They are coming back to their senses, thereby remembering what made this struggle to start. The resultant effect of the action and the tenacity of Biafran Republic government in exile has made so many politicians to coming back to their senses. That is what I'm saying today. Academic kindness, biko Yes. elozokwana na anyị na-akọwalụ ndị be anyị ife n'onu be anyị ka fada aghọta. Yes. Ịma na oyibo gị karịrị onye ọbụla ogo, fada aghọtakwa ụdị nke a. Ịma na ife fajisi ka anyị na-asụ n'onu be anyị, ibe ya nkenke ịkọwalụfe ifefa ga-eji wee bịa na-atụ ego to Brgie and na taa bụ mbọsị anyị ka fa karịa fa ga na-eje na-enye ndị Fulani, kedu ife a na-akpọ ya, kidnappers, na-eji akwụfa ransom, fa bịa kwụba ego anwa to ọ ife title the program taa bụ. Maka na oyibo gị even mụnwa bụ onye nke a, oge ụfọdụ adị m proses kwa easily, ma ya fọzikwa ndị nọ n'ụlọ fama aghọtakwa n'onye bụ akwa ndị be anyị na-ebe anyị na-asụrụfa nke fa ga-aghọtanwu. Daalụ. Nsogbu adịrọ. M ga-alaiki ime ihe anụnwa. Ọ ga-amasị m ka ndị be anyị gegodu ihe na-eme ugbu a. Ihe m na-ekwu ọ dị mkpa because ka ndị be anyị ghọta that na o nwere ozi ụzọ ọzọ, o nwere ozi any other means anyị ga-eji zọpụta onwe anyị abụrụ site na Brgie, n'ihi na ndị chere na ha na-ewebulu Maazị Nnamdi Kanu iwe, ha na-ewezili iwe. Ha na-ayọzi anyị biko, na-ayọ ụwa biko si hapụ Nnamdi Kanu. Bikonu geenụ ntị, bikonu geenụ ntị ma ọ bụla ọ ga-ekwu. Vidio waziri ike. Yes, yes. Okay. Enwere m ya hia n'ịntanetị, mkpọọ ya hia ka ọ dị direct. Kpọọ ya, ọ dị very important nne m, kpọọ ya ka ndị mmadụ ghọta. And Owaziri Ike bụ onye ghọtala ife na-ekwu, ọ ma na egwu echenjigo and ọ nọkwa na be anyị weda nọ na Lagos ma Abuja. Kpọọ ya biko nne m, ọ dị very important. Kpọọ ya. Okay. Ka m chọọ n'anụ. Ka m chọọ ya na ebele ndị be anyị na-emelụ m. Ndị be anyị need pampering. Anyị tosili ịdị na pampa fa now ka ndị be anyị, ka mmụọ fa na-achite azụ, maka na ife emego ndị be anyị rinne.
ị ga na-ekwukwa na-ekwu na-agwafa while I am looking for it. Okay, nne m, we are all coordinated, very, very coordinated. Anyị na-akwa elu onwe anyị ugwu. O nwere ife a na-azọ ihe. Ihe anyị nwa dị afta bụ ka anyị bụ ndị Igbo, bụ ndị izizi, bụ ndị nwe ana, dị nwe ana, ka anyị fụ onwe anyị n'anya. Mụnwa emego m nyocha for that even na be ndị Hausa niile, ọ ndị Igbo, Hausa na ndị Igbo bụ ofu. Even eme m nyocha m mfụkwa na ndị Yoruba si esi bata n'ihi na aha obodo ha, ihe obodo ha na-aza bụ afa ndị Igbo. Anyị na-enegodo etu esi ede ife n'onu Yoruba, ndị Oduduwa gafụ datụ n'ọkwa Eke, Nkwọ, Afọ, Oye n'ọnya. But na onwe ndị si esi bata bịa mebiela anyị ihe. Ndị si esi bata mebiela anyị ihe bụ ndị Fulani. Onwere ndị ọzọ n'obodo ahụ, onwere ndị ọzọ. Ọnwa si esi bịa mebiela anyị ihe. Ndị ha convertịrị to ndị na-akpụ isi n'ala, ndị izizi convertịrị bụ ụmụnne anyị ndị Hausa. Ndị Hausa dị iche na ndị Fulani. But ọ bụrụkwa gị tọgba arụ si makwa nke bụ ndị Hausa na ndị Fulani ugbu a, ọ bụrụ na zoo atọgbọkwa n'alụ dị. But ihe ahụ akụkọ ihe gbasara mbido mmekọrịta ndị na ndị ọ ya bụ ihe dị dị. Inweta gị nne m. Aka m na-achị ya. Ọ bụrụ na m afrozia den ịkpọzie nke iji, mana ọ dị m ka ọ dị hia. So kosi na-adị ụmụnne m, ihe anyị na-eme amịtago mkpụrụ. Achọghị m ka onye ọbụla bụ nwafọ Igbo na-ege ndị na-alụsa PM ọgụ ntị. Unu egozina ha ntị. PM n'onwe ya na Maazị Nnamdi Kanu wofu ka ha bụ. PM na Maazị Nnamdi Kanu họpụtara Ogechukwu Nkere. O nwekwa ndị ọzọ ahọpụtara tupu ahọpụta Ogechukwu Nkere, mana ndị ahụ achọrọ ime ihe Nnamdi Kanu si ha mee. Ha na-afụzi ego na-esi na Naijiria pụta n'ụdị na ego ahụ kazi ọgụ nwere onwe anyị na-alụ ịdị mkpa. Ha hapụ ozi a si ha gaa, ndị otu onye ise ha hapụ ozi ahụ gaa mewezie ka ha rie ego ka a na-anata contract from Nigeria. Ha gbakọta Nnamdi Kanu azụ, gbakọtakwa ke ha na-akpa ya onye ndu Simon Ekpa azụ. Then Simon Ekpa bịa n'ezie akwụkwọ Nnamdi Kanu dere anya, ọ sị ọ bụ na onye nke izizi emere ọfụma, nke ịbụọ ka enye ọlụ ahụ. Onye nke ịbụọ bụ Ogechukwu Nkere. Ụmụ ndị all these people na-akụ eri na-alụsa Ogechukwu Nkere ọgụ. Kedu ihe ha I want to talk about the horror going on in Okigwe now. Afugomia. And the horror going on in the entire Igbo land. Okay. People are being killed. Good evening, everyone. I want to talk about the horror going on in Okigwe now. And the horror going on in the entire Igbo land. People are being killed every day in Igbo land. Moreover, in Okigwe now. Keeping quiet is not the solution. I remember the struggle for Biafra was started in Lagos in 1999. The present day Biafra, the new Biafra.
The new Biafra I started was in 1999, September 13th. It is amazing that for 25 years, nobody, no Igbo man has been killed in Lagos because of the struggle for Biafra. Not a single of my supporters or followers has been injured in Lagos for the past 25 years. After 9 months, I came down to the east to continue the struggle for Biafra. I went to Aba to redeclare Biafra on 22nd May 2000 at Ariaria. On that particular day, 2 of my members were killed, were shot dead. Gabriel Ogu and Joseph Okereke were killed. What did they do? Were they armed? And were they were carrying only flag. This flag, but they were shot that's dead. what they were carrying. Were they terrorists? They were ordinary citizens clamoring for Biafra, their fundamental right, but they were killed. In 2003, while heading to Muaha with my members for a rally at Omulalo Okigwe, hundreds of my members were massacred at Omulalo Okigwe. By Achkudemwa government. Were they carrying arms? My commander was killed in my presence. Were they terrorists? What did they do? I was arrested and taken to Abuja. In 2006, while I was in Suleja prison, news came in that tens of my members were killed in Onitsha and thrown into Esu River by Peter Obi. Were they carrying arms? Were they terrorists? What did they do? Were they violent? So if you try to juxtapose it with what is happening in Igbo land today and in the Southeast, one could rise up to say that terrorists, there are unknown gunmen. All these people who were killed all these days, what did they do? Were they unknown gunmen or were they terrorists? Were they ESN? Who killed them? It was when Ojo Zakalo was in government that 2 people were killed in Aba. It was when Achkudemwa was the governor of Imo State that hundreds of my members were killed at Omulolo Okigwe. It was when Peter Obi was the governor that tens of my members were killed and thrown into a Esu River
But in Lagos, where I started the struggle, not a single person has been killed up to date. All these governors, are they not in the Igbo? Were they the Yorubas or the outside that killed them? On the Igbo Bugonwa. Who were the people that brought this insecurity? Politicians, Igbo politicians. They were the people that came into the organization and bifurcated it. Armed these boys to do their biddings, to rig elections for them, to do all sorts of things for them. They armed them. The politicians armed them. The Igbo politicians armed these boys. From where are these boys getting the sophisticated ammunitions they are using? Igbo politicians. Who are the people suffering it now? The masses, the common people in the villages. The politicians sponsored all these boys just to get at Owazurike, preaching to them that they should not mind Owazurike, non-violence is nothing, blah, blah, blah. Giving them money. Today we are reaping the fruits of our labor. Innocent people are being killed on a daily basis. When you arm a young man, then what do you expect him to do? He uses the arms to further his interests. When he's hungry, he kidnaps and raises money. The type of money he has not even seen before. You have given him arms, but you can't control him again. That's what we are seeing today. Then these boys are saying they are fighting for Nnamdi Kanu's release. Who should fought them? Nnamdi Kanu has been there for years. Good or bad, he deserves to be released. The Court of Appeal once ordered his release. The federal government refused to release him. Mbazlika Amechi, when he was alive, went to the presidency with other Igbo leaders asking for the release of Nnamdi Kanu as his last wish on earth. Buhari couldn't grant that request until he died. Emmanuel Iwanya, being the Secretary General of Fulani and Igbo, went on the same mission. He was ignored. But Boko Haram people have been released on regular basis in their thousands, in their hundreds, and reintegrated into the army, police, etc. Sunday Igboho was released, but Nnamdi Kanu was kept there. How do you think these boys will feel? I'm not making any case for anybody. I hate violence. That was why from the inception I said
Biafra struggle must be anchored on non-violence, and I have maintained that for 25 years. I don't support violence. But if these boys argue that their only condition is one Nnamdi Kanu to be released, why not release Nnamdi Kanu? And let us say, who else would kidnap tomorrow on behalf of Nnamdi Kanu or kill somebody for struggling to secure the release of Nnamdi Kanu? I once requested that Nnamdi Kanu could be released to me personally as a guarantor. Yes, my people. Onye unu na-anụ na-ekwu okwu a bụ Maazị Ụwazirike. Ụwazirike bụ ya take over after the war. Ọ sị na ya bidoro na Lagos n'oge ya bidoro na 13th of September 1999 na Lagos, and na onwere onye egburu na ndị otu ya na Lagos, mana ya bịazie ala Igbo jee na Aba na 22nd of May 2000. That very day ya bidoro egbuo mmadụ na-abụ. Ofu onye bụ Gabriel Ogu and the other man. Ọ ka unu wee fụ Fulani abụrụ Hausa, Fulani abụrụ ndị Oduduwa, ndị ofe mmanụ, Fulani abụrụ ndị Igbo, ndị Biafra. Anyị dị 40 United States na Biafra. Igbo abụrụ sọsọ ndị a na-asụ ya. Igbo bụ etu anyị niile ra wee bili na this side fa na-akpọ South East na South South. Ife a na-akpọ South East, South South, ọ nkewa ndị Fulani Amadu Bello na Saduana of Sokoto ji wee bi ikeri anyị ka fa gwa unu na unu abụrụ Igbo, n'ọsọsọ ndị na-asụ ya bụ asụsụ bụ Igbo, mana ọ bụrụ eziokwu. Ọ ifefa ji wee bịa. Ọ bụrụ na Fulani ma ka fa ga-esi wee mee ya anị, gwuo anị, wee nie anyị niile kpochie ya, fa ga-emie. Ifefa na-eme kịta ga-egosi unu na Fulani abụrụ part of us. Fa abụrụ part of us. Nkewa ife a na-aga na Brgie kịta, ọ bụrụ tata ka o bido. Ọ ka fa si ekewa anyị. Ọ nkewa ka fa ji wee napụ Ụwazirike. Fa na onye na-ekwu okwu Biafra, ọgba fa na-arụ ka akpị. Onwe mgbe one woman onye Al Jazeera melu Buhari interview si agwa ya iji egbu innocent civilians. The woman si anya na anya na the video si na ya mene na anyị kedu ife kpatara eji wee nụsị agha anyị bịakwa na-ekwu maka Biafra. Fulani bụ ndị bịara abịa. Amarọ m ife ndị Naijiria niile ji atụ ndị egwu. Ọ bụrụ na fa bute egbe, unu nwa jee bute egbe nke unu. Fa wete mma, unu wete mma, fa gbuo unu gbugwalụfa. Maka na ndị Fulani bụ ndị na-alaiki ịnụ ọgụ. Ọ ife fa bụ Arab. Fulani abụrụkwa ndị Afrịka. Fa bụ Arab. Mana fa na-egbu mmadụ ene anya n'azụ. Arab wee chụọ fa. Fa na Somali bụ nwanne. Ụfọdụ fa si Kenya wee setụrụ ebe anwa kpọọ ya Somali. Ụfọdụ si Futa Jalon wee setụrụ ebe anwa sie na-agagharịzi na the whole Africa. O nwere ebe fa nọ na Mali, fa nọ na Niger, fa nọ na Senegal, fa nọ na Burundi, fa nọ na Burkina Faso, fa nọ na Mauritania, mana adekwefa kafachia. And the number of ndị Fulani nọ na this other African nation ka ndị nọ na Nigeria. Mana ogbugbu mmadụ afa na-egbu mmadụ kpatara oge ndị Britain bịa na Nigeria in the 1930s. No, 1914.
Before that, 18 something, oge Fabia. Oge Faje na Berlin, Jeme Berlin Conference, etufa ga-esi bịa kee Africa. 18 something. Fan Usman Dan Fodio wee je amụọ. Ụmụ Usman Dan Fodio wee sụọ ndị ọcha akwụ. Fa wee tụbafe egwu. Ọ bụrụ egwu a ka anyị ga na-atụfu, anyị ama na-atụfu egwu. Ụwa zuru ike na-ekwu ekita. Ife niile o mere ka Biafra wee bịa fekwero. Ofu nkewa afa na-ekewa anyị kịta ma n'ime Brgie ọ ụdị nkewa fa bidoro fa ji wee bịa wee na-ekewa na-akpa anyị South bụ afa ndị ọcha. Anyị abụrụ South East. Ife anyị bụ Biafrans. Fa na-eme North East, North nka. Fulani dị very small in number. Onye ọbụla every Biafran ma nwoke ma nwaanyị unu je nweta egbe nweta mma fa gbuo unu gbugwalụfa. Ọ ife ndị Urom imelfa. Onye atụzi n'egwu maka na ife fa na-eme unu bụ fa jide unu fa ewelu. Ndị a na-eyi uniform bụ ndị Boko Haram. Fa bụrụ ndị amị. O nwere onye zụrụ fa azụ. Well trained soldier ama agbabe mmadụ ọkụ maka na the soldier bụ the citizens ka fa na-eche mana ndị a abụrụ soldiers. Ife fa bụ ndị Fulani. Fulani enwere obodo fa na-agagharị. Fa bụ ndị achụrụ achụ from Arab. Ifuge ndị be ya ghọtara this history bụ ife fa kwụsị na school maka na ndị ọcha na-asọpọtụ fa na-ebunye fa ngwa agha. Ọ ya ka m ji wee dee na title program taa si unu na ọka unu mma na unu bịa tụọ ego unu anwa to Brgie instead of ikwuru ya Fulani kidnappers. Ejide ndị bụ na si unu weta 20 million. Unu agbakiribani chọba ego wee je buru bunye fa. Fe wee na-ego ngwa agha na-egbu anyị. Karịa unu ga-ebutie na Brgie. Igbo ọ bụzikwa unu. Unu hapụ ndị Fulani bịara abịa na-ekewa unu. Ọ ya ka ụwa zuru ike na-ekwu ebe a. Si na ya agwago fafarapụ Maazị Nnamdi Kanu. Fa megie ntị. Ọ bụrụ ife fa chọọ. Fe yuzu gị o wee kwụsị Biafra. Oge fa yuzulie. Kịta fa yuzuo gị they will dump you. Fa megezi gị ntị. Chelunu ka unu watch ya mgbe hopeless ụzọ dị mma ga-achịcha. Fulani ama amazikwa onye ọ bụ. Ọ ka fa si eme. That's why anyị ji agbasa oziọma na oziọma Biafra bụ gị bịa ka anyị nweta independence. Anyị tụọ ego nweta independence ka anyị bụrụ a nation like fanwa. Mgbe anwa fa malụ na egbe na fa bụrụ ofu. Anyị bụ Igbo. Ada amanye anyị aka n'anya. Unu ekwe na onye mene investment na ya chọrọ igo moto ma ọ na ya chọrọ ịnụ nwaanyị gba nkwụ na ya chọrọ ime nke a ị ga-anụrị nwaanyị but party ọ bụrụ ife anyị nidi kịta agha na-ada na be anyị. Ife anyị nidi kịta bụ ego a wetenie tinyenu n'awa APM Maazị Oge Nkere. Ọ na-eje ije ọma ije ga-abara anyị uru. Ije a ọ na-eje bụ ka anyị niile wee dị ndụ ka generation anyị nwee peace. Chekienu since 1926 oge ụmụ nwanyị Aba mee riot. Ka m gwa unu the number of ndị melu that riot. Ọ ụmụ nwanyị ndị Efik, ndị Anan, ndị Kalaba, ndị Uyo, ndị ụmụ nwanyị Uzuakọrị, ụmụ nwanyị Ụmụahịa, ụmụ nwanyị Asaba, ụmụ nwanyị Igbo niile ma ndị Ogoja Itigidi ọfa ncha ka ekpokọtara ọnụ kpọfa ụmụ nwanyị Aba riot. Ụmụ nwanyị a na-achalenji ndị ọcha na 1926 wee gbuo 50 out of them. Otego ndị a gbubere anyị. Ife unu ga na-ajụ onwe unu kedu ka ogbugbu a ga-esi kwụsị. The only way ọ ga-esi kwụsị bụ ma anyị bụrụ a nation. And ya ka anyị ji n'idi ego. Anyị adasị unu nye anyị ego ka anyị je wee taa nkwobi. Mba, anyị ma na agha dị na be anyị. Feburugo agha si n'ugwu Hausa wee buru gbadata. Kịta ndị Hausa egogo ngwa agha
wee na-eke ndị befa maka na Fulani che nọ ifefa mee n'ugwu Hausa mee na Kwara steeti nọ ifefa ga-eme na Biafra land wee na-use this useless 5 governors. Mana kịta those 5 governors Fulani afụgo na fa na-egwu fa wayo. Na those 5 governors o nwere ebe fa ji azụ eje. Charles Soludo o nwere nke a na-akụtu unu ya kịta na Anambra, onye ya na ya na-emefa gbute feke, onye ya na ya na-eme kidnapping na-egbu ụmụ Anambra. Ifele megbuo Charles Soludo na onye gụrụ akwụkwọ dịka ya condescend na-eme ka agboro. Nke Hope Uzodimma bụ na unu mana Hope ba na mroba before abịara igbue n'obodo fa during the time of Idiagbo. Oge Idiagbo na-egbu ndị ori, chief fa wee sị na ya ma egbue. So na Fulani ma ifefa na-eme. Nigeria adago, unu aghọtara. Nigeria, if unu na-afụ bụ the shell of Nigeria, onwezi ife dị ya n'ime. Nigeria adago. I need the opportunity iji wee rapụ Nigeria maka kịta fa na ada fadago ka anyị kwatuzie fa ka fa danye n'ime onunu. Anyị need Nigeria. Nigeria bụ a dream killer. Nigeria bụ onye ị ga-enwe olileanya ịga n'ihu. Nigeria emenyụọ ya ka ọkụ. Ọ bụ na fa rapụrụ anyị ngwa jenu nene ife oti na-alụ sọsọ na aba o. Ife a ka a ga-alụ na the whole Biafra land. Maka na our PM ele go down the foundation. Ife ọsọkwalụ Ngozi Ọra Fulani na Imamadabu na Vam na Dandi Ocho. Ife ọsọkwa fa mee Biafra ekpugofe iru nani. Maka fe nwere gọọmenti. Ọ anyị nwa ji gọọmenti Biafra Republic Government in exile. Ndị a unu fe nwere legal backing. Etu a ka Fulani si ekewa na-ekewa fa dị ready ikewa nne na nwa. So ịbịa na cabinet minister bịa kewa anyị ọ dafịa ndị Fulani arụ maka na ọ kafa si eme. Ọ ife anyị sị ka anyị gwa unu kama ị ga na-eji akwụ ụgwọ to kidnapper, kwụọ ya to your government. Ọ bụrụgodo na ime etinye afa gị ịkwụọ ya. Ị marụ na grandchildren gị ma ọ gị nwa na onwe gị na ị ga-adị ndụ fọ Biafra. Ma ọ bụ na ị chọrọ inweta Biafra n'eziokwu na ime mmụọ. Ọ ife anyị na-ekwu. Ọ ya bụ today's topic. Pay to Brgie instead of Fulani kidnappers. Maka na o make a lot of senses. O make ezigbo sense. O ziri ezi. Bụkwara ihe dị mma na unu ga-abịa tụnye ego unu. Ndị Igbo kunienu n'ụla. Kunienu unu ga-asị Biafra unu na-ekwuchisi mmadụ ntị. No, ọ bụrụzikwa ụdị Biafra nwoke a zọrọ ụwa zuru ike nwoke a na-ekwu okwu. Ọ bụrụ ụdị Biafra nwa ka anyị na-azọ kịta. Anyị na-azụ ya na different nke ndị bekee na-akpọ different dimensions. Anyị na-asọpọtụ ndị na-echedobe anyị nke unu na-akpọ ndị mọma angel. Anyị na-etinyekwa aka na American congressmen and ndị du anyị na-ejede na-achaji anyị ego maka na nwere ife gbasara alfa na Biafra. Ọ ọlụfa ka ọ bụ. Anyị wee na-akwụfe ụgwọ and a na-akwụfe ya monthly. Ọnwa niile akwụọfụ ụgwọ, ọnwa niile akwụọfụ ụgwọ. So anyị nidiri ego kịta. Onye si unu nọọ ajọ ije ka ọ bụ dịka vam si Elias come close you will not succeed. Asị ka ọ na-asịla unu. Asị ka ọ na-asịla unu maka ka m si gwa unu kịta 1926 ọ bụ ife taa eji wee gbube anyị. Unu ga na-ajụ onwe unu kedu ife anyị ga-eme ka ogbugbu a kwụsị. Ya ka Maazị Oge Nkere na-edu unu na-eje kịta and ndị due na-eje a na-akwụfe ụgwọ. Ọ ya ka anyị ji n'idi ego ka anyị wee merie ma Fulani ma nwa bekee na-edufa maka na Fulani eluro anything
felurokwa ka Anambra steeti na population mana ọfanwa na control ife niile maka na nwa bekee na-enyefa ngwa agha. O nwere ife Nigeria na-produce even toothpick kemgbe 1960 eji wee fọm onye bụ gọọmenti by Lord Lugard na Flora Shaw. Ọ ndị bịalụ amalgamate si na ndị Hausa na onwere ife fanwe na fa bi na desert no southeast na anyị abụrụ southeast, anyị bụ Biafra. Anyị abụrụ south anyị bụ Biafra. Wee mee ka ndị ofe mmanụ na-asọpọtụ fa maka na ofe mmanụ na-asọpọtụ Fulani wee luo echi. Oge niile ebido na-achị Naijiria nwa oge anyị ka sofa unu afụnugo onye Igbo na-achị. Ọ bụ na ọ bụrụ onye ofe mmanụ na-achị, onye Fulani abụrụ deputy. Even ụfọdụ n'ime unu amarọ na nke a na-akpọ Shagari na onye Fulani. Ekwueme o nwere ọnụ okwu oge ọ bụ deputy? Mba. And onye na-achị ife niile anwa bụ nke fa na-akpọ Sultan of Sokoto. Maka na ndị Britain jere na Nigeria fejebe Sokoto, America jee Nigeria fejebe Sokoto, France bịa Nigeria fejebe Sokoto. Maka na ọya bụ nwoke na-achị Nigeria then ọkpọtazi ofu onye befasị na ọya bụ president. Na-aghọta na Igbo anyị abụrụkwa slave mana ọ bụrụ na unu emere ngwa ngwa anyị abụrụ slave ma nke ndị ọcha ma slave ndị Fulani. Maka na ifefa na-akpọ anyị. That's why ifa ji akpọ anyị infidel na anyị abụrụ ndị na-akpọ isi anyị. Anyị ama akpọ isi anyị. Ọ bụ na unu mee na anyị enwere ike ịnata obodo, anọdụ m n'obodo oyibo, atọ m ebe a, nwụọ ebe a. Mana ọ bụ kama m ga-akpọ isi anyị na ụwa ma Chukwu ama ekwe for ndị Fulani na mbụ Muslim mma abụ ya. And anyị they will not succeed. They will not succeed. So my people, ozilezi na kama ị ga-enye onye Fulani ransom maka na o kidnapụrụ nwanne gị, inye Biafra Republic Government in exile. Anyị eweli enweta independence anyị ka ogbugbu niile akwụsị. Maka na isi maka na ife vam na-agwa unu. Ana m ege program ya oge ụfọdụ ka mmalụ ụdị ife ọ na-ekwu. Ọ bịa osi unu na oge kere were ego na-eje enye ndị Amerịka. Kemgbe unu nụbara ya bụ ọgụ unu emerigonu. Kemgbe anụbara ya bụ ọgụ fa kwụsịghị ịbịa na-egbu anyị. So na the only thing ga-eme ka fa kwụsị ịbịa gbuo anyị, anyị bụla a nation of our own. Fa pụọ from our territory whether ma ọsọrọfa ma ọsọrọfa. Ọ ife anyị na-akọwala unu. Maka na ife ụfọdụ mụnwa amakwuro until m bịa tọgba anya naanị dobe ntị m naanị wee na-achọpụta. Ị gaa na website ndị United Nations, ị jụọ why can they not send force keeping the keeping force or the peacekeeping force. Fasin na ọgụ anyị bụ ọgụ nwanne na nwanne with ndị Fulani. Anyị na fabro nwanne. They overshadow us now. Anyị nwa bụ ndị nọ abroad bụ ndị na-efeel na anyị bụ independent nation. Unu nwa bụ ndị nọ na zoo ka sofa bụrụ Nigeria. So anyị chọrọ ka ekewapụta anyị ka anyị si na Nigeria pụta. Ọ da-agwa unu eziokwu. Fasialụ unu asị obi unu emeltụọ. Unu a na-esofa. Bịanụ tụọ ego ka anyị wee nweta be anyị. Ndị be anyị ọgwụkwa ka ọra m n'onu. Academic Highness, onwe ife ịchọ ịgwa ndị be anyị. Anyị anọgokwa 2 hours going to 3 hours now. Ka anyị mechizie so that ụfọdụ na-complain na fe nwere data faja watch. So mana m bịara n'ebe a adịm carried away. Adịm carried away. Ịkọwalụ ndị be anyị ka fa ghọta. Nsogbu adịrọ nne m. Yes. Nsogbu adịrọ nne m.
ọkọ dịrị ndị be anyị na mma. Ị na ihe m na-ekwu? Yes. Ọkọ dịrị ndị be anyị na mma ka anyị na-ekwu. Obi dị m ụtọ n'ụdị na etu a ada anyị abụ jọnalist. Ọ bụrụkwa tata ka o bidoro rụwa nnukwute ọlụ a, o tegokwa ọ na-alụ ọlụ a, anyị na-afụkwa ya. But na anyanwa so na ndị Igbo anyị na-akwa elu ugwu, agbanyeghị na ha nọ n'ọnụ agụ. Anyị nche onye ọbụla nọ n'ọnụ agụ, but na a na-ekwu eziokwu, ya pụtakwuo na-ekwe n'ihe a na-eme n'Ọkigwe. Ọ bụrụkwa ndị Igbo bụ problem wụ her voice. Yes, problem bụ ndị Fulani dị in charge of government. Yeah. Na o si na gọọmenti Buhari si ṅụrụ iyi n'oge finish ndị Igbo, si na ndị Igbo bụ mmiri gbara okirikiri dị ntakịrị, dot in a second, na ọ ga-efinish anyị, na ọ ga-emerụ anyị arụ. Esikwa ebe aha jide onye isi anyị, onye ndu mbụ Maazị Nnamdi Kanu, na o nwere ihe ọjọọ bụ na o mere, akpọrọ ya gaa ụlọikpe niile nọ na Naịjirịa si na onye a nwere ihe o mere. Ndị ọcha sịkwa na nwere ihe onye a mere. Denụ ndị okenye niile nọ n'ala Igbo sisi hapụ nwoke a, ana m ejikọta ihe ọnụ, ha ekwero hapụ ya. Tinubu bịakwazi, okwero hapụ nwoke a. Ka ndị Igbo malụ na problem abụrụ anyị bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ onye ọbụla, ma onye ukwu ma onye nta, ma onye orio, ma ezigbo mmadụ, ma onye ntọrị mmadụ, ma onye na-adịrị atọrị mmadụ, ọ bụrụ ndị a bụ problem bụ ndị zoo and the government of Nigeria. Ọ ya bụ ihe nwaada na-akọwala anyị. Ka aka ji aka na-ekwu, ụwa zuru ike pụta, ọ bịazie kụzie nke bụ ekwe, bido ihe ahụ na mbido ruo na tata, sisi hapụrụ ya nwanne ya nwoke bụ Nnamdi Kanu. Kedu ihe ga-eme gị nwa bụ onye ụbụrụ ka fọrọ n'isi isi na fight nwanne gị nwoke bụ Ogechukwu Nkere? Dọkụmentị dị n'aka ka ọ mara ndị Igbo na mma. Tata bụ fundraising. Unu bụ ndị masọbụ before, unu bụ ndị a si na unu na-eso Nigeria politician. Fụkwanụ na Soludo na-agbazikwa ọsọ, onye isi ndị aka odo a na-esozikwa ya azụ na azụ, a na-eso ya azụ, ọ na-agbazikwa ọsọ. Unu mala ife tupu ọ dị late, onye ọbụla ga-akwado Brgie gọọmenti na mgbede a, ganye n'onyinye n'aka gọọmenti of Brgie nke a Ogechukwu Nkere dị nchaji. Nwanne m ekwu ihe n'aka ya, n'aka ihe n'anya, ka ịghọta ebe m na-ekwu. Nke ahụ Ogechukwu Nkere dị nchaji, ebe ahụ ka anyị ncha ga-aga nye nkwado ọbụla anyị na-enye. Ekwuchago m. Ka Chukwu mezie okwu. Daalụ. Ụmụnne anyị, unu anụgo ife anyị ji mechie okwu a bụ ịbịa tụọ ego. Taa bụ mbọsị anyị na-akọlekt, na-edetu afọ onye ọbụla tụrụ ego ọ tụrụ, maka na ego anyị na-atụ bụ very big investment. Mgbe Biafra ga-abịa, unu ga-afụ ka ego si eru ka mmiri, maka na anyị nwere everything. Unu amara ife dị n'Ọkigwe afa n'azụ. O nwere ezigbo ife na-enye nnukwute ego dị ebe ahụ. Nwa bekee ma maka ya, Fulani ma maka. Unu mana Fulani enwere aka ọlụ, ọ ngagharị ichi na ma na-agagharị bụ aka ọlụ fa. Ọ ifefa ji wee dị deep into politics, mana kịta anyị na-esozi fa bumper to bumper. Fe nwere ike inwelube anyị famemie. Anyị nidili ịtụ ego. Onye ọbụla bịa tụọ ego. Ego ahụ ị ga-enye kidnapper bịa nye Biafra Republic Government. Otega anyị nụbala ọgụ, ka anyị kwụsị ọgụ a once and for all. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma. Ọ ga-adịla anyị n'Eke, dịla anyị n'Orie, dịla anyị n'Afọ, dịla anyị na Nkwọ. Anyị bụ ndị omenani, maka Chukwu na onwe bụkwa onye omenani. Chukwu nwere iwu, anyị nwa nwere iwu, andọ iwu Chukwu ka anyị na-eso.
unu hapụcha ndị a na-edisive unu. Ndị wayo kafa bụ, ndị ụjọ kafa bụ. Amarọ ndị Igbo n'ụjọ, mba. Nna nna anyị fa wụnyere na mmiri oge ebufa na-eje Amerịka. Fa wụnye na mmiri si na fama bụ slave. Ọ bụzi anyị nwa bụ ụmụfa na this generation ga-abịa na amaliriri. Mbanụ, ọ bụrụ ife ji mara anyị. Anyị na-achakapụta anya. Onye bụ Fulani? Ngwa na eni ọkwa fasi na anyị bụ dot fa emerigo anyị. Fa jee Biafra land, unu ga-afụ ha mgbe fa bụ amọta nke na-abịa. Ụmụ ba ya ewelu ogbunigwe ọ bụ fa nwalụrụ wee gbalịsie afa na amọta nke. Ịma afụfa oge fa na-ana. Kịta Musa na-ebezi ka ewu. Ọ na-ebezi ka ewu maka na onwerozi ndị na-anụrụ ya bụ ọgụ. Ndị be anyị esendigo fa to judgment ka fa jeze azịza. Biafra land bụ the last place na this planet Fulani ga-atouch their dirty foot. Fama biaba anyị, fama ewebe anyị. So I will see you people by 7 p.m. na fundraising. All hail Biafra, peace, progress, unity and equity. My fellow Biafrans, mụrụkwa na anya na asị na onye larụ ebule egbe. Okoko ndem gwa unu during the war na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ọ na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Don't give up. Ụmụ Biafra, unu alarụkwa n'ụla. I love you all. Too much love for Biafrans. Bye from here. Thank you, Academic Highness, the most powerful man in Europe, the most handsome and most red Biafra man in Europe. I salute you. Na-ekpekwala unu Maazị Nnamdi Kanu ekpele, our PM Maazị Simon Ekpa. Lotekwenu Commander Gentle na Triple General na ndị a sị na fa ṅụrụ ife na-enyefa nsogbu n'afọ. At least fa ka dị ndụ. Fa ka dị ndụ. Nke a bụ obi siri anyị ike. Biafrans, onye na-achụ gị ịma na o nwere ife ị na-eme. Onye ndu kwulie na ị na-eme something ma mmadụ ada achụ gị ịma na ife ị na-eme nwere isi. Anyị bụ special people. Even ndị ọcha na-atụ anyị egwu. Ma ya bụrụkwa Fulani. Onye bụ Fulani? Ngwanụ Fabia merienu ka ịfụ. So onye ọbụla jisi ike. Ọ ga-adị mma. One day anyị niile ga-anọ na Biafra land na-agba real olingo. Ka emesịa nụ my people.